warmly welcome everyone gathered here today to the R Programming online workshop organized by the BEEZ, the official club affiliated with the Department of Zoology and Environmental Sciences of the Faculty of Science, University of Colombo. R is a programming language that is widely used in scientific research fields and is a free software environment for statistical programming and graphics. So this workshop focuses on giving you a sound knowledge in handling the R programming language. So before proceeding with the workshop, I would like to make this a chance to warmly welcome the Senior Professor Preeti Udagama, the head of the Department of Zoology and Environmental Sciences, and all the lecturers of the department who have joined here with us today. Also, I would like to warmly welcome all the university students and all the participants gathered here with us as well. So without further ado, let me call upon the guest speaker for today. He is a withholder of BSc Special Degree in Zoology from the University of Colombo, and currently he's a PhD student in Ecology and Evolution at the University of Rutgers, USA. Please welcome Mr. Jeewantha Bandara onto the screen. Also, to assist him in conducting the session today, we have Mr. Sahan Siriwardana, who currently is a research assistant in the department and studying relationship between stress levels and viral shedding of flying foxes in Sri Lanka for his PhD. Warm welcome goes to you, sir, as well. With that note, I would like to hand over the controls to Mr. Jeewantha Bandara. Over to you, sir. Hello and good morning. Thank you, Chamishka. Okay, looks like everything is working. So can everybody hear me? That's the first question, I suppose. Thumbs up, anybody? Sir? Yeah, we can hear you. Yeah, we can hear you. Okay, good. Thank you. Good morning to everybody. It's good to be speaking to a crowd that I am very familiar with, and I hope and I cherish deeply in my heart. So today the plan for today is to basically, so this workshop is divided into 2 days. The plan is, on the first day is to make you really comfortable in the R programming language. We will learn the basics of the language, and then we will work a little bit with some data sets, and you will make some plots, and you will try to visualize some data and try to basically understand what the data is saying, and that will be it for the day. And for day number 2, that is when we will get into like actual real world applications of the R programming language. I thought that it would be best if we do this in 2 days, because I think that it's best to take things as slowly as possible, and to do it in 2 days I thought would be best. Okay, so let me share my screen. Oh, there it is. Good. Okay, there we are. You guys can see the PowerPoint, right? Okay, so basically, let's get into this. So the first question is, what is R? So R is a programming language that is very commonly used throughout the world for statistical computing and analysis. It was first founded in 1993, and it's now ranked as one of the most popular programming languages in the world. I would say that at least for statistical programming, in terms of languages, it's a mixture between Python, C, R, and things like Wolfram Mathematica, and things like that. But R is definitely very popular, especially among biologists, for different reasons. So why is R so attractive in natural sciences, basically for fields like biology, ecology, and stuff? It's relatively easy to learn. I mean, every programming language requires some
some time that anybody has to invest. You have to invest some time to learn how the language works, and it takes some time. And the other thing is that you can do useful things very quickly without writing a lot of code. That is also very important, because I've found that there are some languages where you have to write about 100 lines of code to start doing anything useful. With R, you can do in 5 lines what another language might require 100 lines. The other thing is that R was really created for statistical analysis. That means that it has a lot of packages, makes it really easy to do good analysis. And the other thing is that it has inbuilt data structures, which means that, let's say that you have an Excel sheet, and R can literally import that Excel sheet into the program, and you can start analyzing it right away. You won't have to convert it or do anything to it. It's literally that easy. And the other thing that makes it really attractive is that you can make really good quality graphics, like publication quality graphics, without a lot of trouble. And that also makes it like really easy, because for us, that's important. Okay, where is this going? Okay, so basically a primer of R. So basically, let's start basically working into R, because I believe that you have to do the basics first. Of course, I can give you some beautiful examples of R. We can start making plots right away, but I believe that it's important that you actually understand how the language works before we get into the beautiful stuff. You have to crawl before you walk. So let's open R Studio. There's a couple of things that I need to show to you. Give me a minute to share my screen again. So can everybody open R Studio for me? Not R, it's R Studio. So if you guys remember, I asked you to do 3 steps. First is install R. The second step is to install R Studio, which is a language environment that allows us to interact with the language itself. And the other one is to go inside R Studio and install Tidyverse. Tidyverse is a set of packages that makes data analysis beautiful and really easy. So I'm sure that if there are any problems in the chat, please put it in there. I can give about 5 to 10 minutes to troubleshoot. If anybody has some problems installing R Studio or Tidyverse, please let us know as soon as possible, because we have people here who can help you personally. So just send us a message right now, because we'll be starting off soon. Okay, so let me share the screen and basically tell you what needs to be done. Okay, so let me share my screen. This is the tough part. Okay, so basically today morning we sent you the links to a Google Drive that has the code and the data sets. So what I need you to do is I need you to basically go to R Studio. Oh boy, why isn't this working? Can everybody see the whole screen? Can somebody just unmute themselves and say yes or no? Yes. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so basically what you need to do is you need to basically open R Studio. Okay, and what you need to do is you basically need to create a new project. Just do what they say, and you basically need to create something. Basically go to, then you say
new directory, new project, and you basically give it some place in your, I don't know, wherever you think is suitable. Just go somewhere and just create, create a new project. So I'm going to do that right now. So basically I am creating a project somewhere. I'm going to call it our workshop. And that is going to open up into this new environment. Okay. And so basically what needs to be done is you will see that there is on the right hand lower side of the section, you will see basically emptiness. What you need to do is you need to basically, okay, let's go to Google Drive. Give me a moment. Okay. Does anybody have the link for the Google Drive that I sent before? Okay, so what you need to do is you basically need to download all of this into the directory for the R workshop, into this new project directory. So basically what you need to do is you need to basically, so here is where I created the project, the new project. And what I will do is I will basically download all of this into that location. And that's basically that. So please let me know when everybody can basically, get it done. As you can see, I'm basically downloading it. Taking some time. Basically, I am going to this spot, downloading it here, and there it is. And then I can see this there, and I will expand it, and yeah, just put that stuff in there, and that should work. And yep, that's it. And now when you go into the environment, you will basically see this has been inside RStudio. And basically you open this, and that's the first part of the workshop. So if everybody can get to that point, I think we can start. If you have any problem getting there, just put a message and people will help you. Download. So basically the steps are download the contents of the Google Drive into the new project directory that you just created. And we'll start from there. Yes, I can repeat that. Okay, so what you need to do is, if everybody is watching, so you create, so what you do is you go to File, New Project, you say New Directory, and you basically give it whatever name you want. I will name it R Workshop 2 because, what the hell. And then what you need to do is you need to basically, so this will open there. And then for Windows people, it's Explorer, use Explorer, go to that. So this is
So this is the new location that I created. I'm having a MacBook, so it might not translate that well, but this is where, so download all the files on Google Drive to this location. That's basically what I'm trying to say. So what I will do is I will basically get these 3 files, download them to this location, and that's it. So if everybody can do that, I think we'll be okay. So for example, I will download this to our workshop 2, save that. This too, I will download to that location. That's it. And this too, I will download that into that new location as well. And that's it. And that's it. Yeah. You basically unpack it, and there you will have, and now you see all the required R files here. This is part 2, and the data is inside this file, and that's it. So if anybody has a problem, just put your questions in there. So I'm going to ask, so Tharindu, is there anywhere that we can send the new people the location to the files? Because I think that there are new people joining every minute. So yes, I'll put it again to the chat box. yes, keep putting it, keep repeating it. Sure. Yeah. Because at some point we have to actually start doing the workshop. That's why. Yeah. So this is the link. Go to that link and download the contents of that link into the project folder that we created in our studio. Well, the lecture notes are in PDF form. They are also in the. Okay, can you please repeat how to download the data? Okay, sure. So I will delete everything here, and we'll go from there. Okay, so I'm gonna do it one more time. Yep, move it. So this is your empty project folder, right? And here is the Google Drive with the data. You basically go there and you basically say download it, and you download it into your project folder. That's part 1. That's part 2. And that's and to download the data, and that's the data, and the data will be downloaded, I think. So it's downloaded as a zip file, so you will have to basically extract that in there, and that's it. So that's all you need for today. Hope that clears everything up. So we've done it 3 times now. So now on the right hand corner of your screen, you should basically see something like this. If you see that, great, you're good to go. Tanu, shall we get started? I think it's, what time is it now? So can everybody at least like
put a thumbs up or something, just show that I know that the majority of you were able to figure out how to get this done up to this point. If anybody has trouble getting to this point, please directly message these. So I'm putting in some names in the chat, right? So please reach out to them directly, so that it's easy, because we have to get actually start now. So please reach out to these people and they will be able to help you get to this point. Okay, I think we should get started. Tandu, what do you think? Shall we get started on the actual workshop? Let's start now. Yes, I think. Yeah, let's start. Okay, so basically, I hope that most of you were able to figure this out. If not, I'm really sorry, but because of time and everything, I think we have to get started. Why is one person keep raising a hand? Okay. Hope that, yeah, I'm gonna get started now. Okay. So basically, with R, there are some basic things that you need to figure out. So let's go to line 13. So in R, there's in most programming languages, there's a thing called a comment. A comment is basically something that you put inside the code describing what you are doing. It's not something that you use to basically it doesn't really do anything, but it helps you understand what you are doing later. So this line is a comment. Okay, so to make a comment, you basically put in the hash mark, and you can see that it takes on a different color. And now let's get into the actual parts. So there are different data types in R. So let's get started with what types of data can work in R, and things like that. So when we go to line number 21, you can see the line number 2. So it basically says it's an integer, it's number 2. So what I want you to do is I want to hit shift. I want you to go here. And for the people with Windows laptops and Windows computers, just hit shift enter. And you will see in the bottom of the console, it prints 2. And so that is basically printing in R. So now you input 2 in there and you basically make the system read it, and that's it. And now you can put in numbers with decimal points like 2.5, and that's in there. And you can even put in actual characters like A, B, C, D, E, F, G. Here we have F, so we put in F. And you can put in whole sentences, and we put in that. The important thing is with single letters and sentences, we have to put these things around them. So basically, if I want to say, hello, this is the workshop, and I hit shift enter, you will see that in the bottom, it basically prints out, hello, this is the workshop. So those are some basic data types in R. The other data type in R is true or false. So if you remember, those of you who took basic mathematics,
This is basically Boolean values, 0 or 1. So basically true and false, this will come in handy later. So you can go there and you can go to the end of the line, just press Shift Enter, and that should work. And that's it. So those are some so is anybody having problems getting this to print? So what you have to do is basically, so basically press Shift first and then Enter while holding down on the Shift. Press both of them together. Don't press Shift, release it, and then hit Enter. Press both of them at the same time. Maybe it's different for Windows. Maybe try because I'm out of touch with Windows. Try Control and Enter. Maybe try Control and Enter. That might be the correct one for Windows. Yes. I haven't used Windows in some times. So basically go to the end of the line and basically say Control Enter, and that would work. The other way that you can make this work is you basically select all of this. You basically select all of this and hit on the top. On the top, you can see Run. Just press that. That also works. So basically select this line with your mouse and hit Run. That should work. So hope everybody can figure that out. Okay. Sorry about that confusion. Really sorry about that. Let's do some basic arithmetic. Let's do some basic arithmetic with R. So basically how to add two values. 2 plus 2 equals 4. So now I'm basically going to use the way that everybody understands. I'm going to select everything and I'm going to run it. That's that. You can see that it's 4, and you can do subtractions. 5 minus 2 is 3. So that should print it out. Anybody guess what this means? It should be 180. And basically, so these are basic arithmetics. So this is addition, subtraction, multiplication, division, and this is power. So basically 2 to the power of 3. So 2 to the power of 2 is 4, 2 to the power of 3 is 8. So when we need to get the power of one value from another, we use the symbol, we use this symbol, and that is, if you look at your keyboard, that's key number 6. When you hit Shift and 6, you will get that value. So basically run that, you can see that. And so this is a rarely used one, but it's still interesting. I like it. So this is the remainder. So that the remainder is what you get when you, so let's say that you divide 10 by 3. If you divide 10 by 3, what remains after? So what whole number remains after? It should be 1, right? So when you divide 100 by 3, it's the same. It should, the remainder should be 1. So that's what you get. Okay. So let's do a slightly more complicated arithmetic operation. I want to get through this stuff quickly because I know that this is boring. So this is basically to do more complicated mathematical operations. We can use parentheses, these symbols, right? And basically what we are doing here is we are adding 2 to 5 and we are multiplying that by the result of dividing 100 by 8, right? And so when you basically select all of this and run, you get this. So now I'm going to give you a little exercise so that you realize that you can actually start doing these things. So for this, you might need to use parentheses, right? So what I need you to do is you need to add 10 to the result of 5 to the power of 20, right? So 5 to the power of 20 is basically 5, that symbol, and 20, and then you divide that by the result of 20 minus 6. So I'm going to give you about 2 to 3 minutes
you can type it in. I basically want you to try as hard as you can and try to do what I'm trying to tell you here. So basically add 10 to the result of 5 to the power of 20, then divide that by the result of 20 minus 6. Everything you need is from here to here. Use that part and try to do this exercise. I will give you 3 minutes. කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ සිංහලෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. සමහරවිට ලේසි සිංහලෙන් කතා කරන්න. ඕන තරම් මේ so what I need you to do is I need you to basically මට ඕන දේ තමයි මේ වෙලාවේ මේ 10 එකතු කරන්න 5 to the power of 20 ඊට පස්සේ ඒක බෙදන්න 20 ඍණ 6. ඒක කරන්න ඔයාලට මෙන්න මේ අනිවාර්යෙන් වරහන් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට ඕන ඔක්කොම දේවල් ටික. You have everything you need here. කාටරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් chat එකේ දාන්න. මෙතනට එනකන් එන්න පුළුවන් නම් හරි. Otherwise I can just yeah, so so I will basically type it out as much as I know. So it's basically you add 10 10 ගන්න එක එකතු කරන්න මේක එක බෙදන්න තමයි ඒක හිතා එක ඉතාලම ලොකු ගානක් නිසා මම හිතන්නේ ඒක සම්පූර්ණයෙන් මෙයාට පෙන්වන්න බෑ. But that's it. So that's the solution. I see that some people have directly messaged me the solution and it's correct. Hope that everybody understands it, but that is basically how you do it. Great. Okay, so let's go into variables in R. So variables are basically so these are basically values, right? 2 is the value, 2.5 is a value. Variables are basically structures that help us to hold the value. මොකක් හරි අගයක් අපිට තියාගන්න පාවිච්චි කරන දෙයට තමයි අපි කියන්නේ variable එකක් කියලා. දැන් ඒකට තියෙන හොඳම උදාහරණය තමයි අපිට 5 කියලා අගයක් තියෙනවා. අපි ඒක ඊට පස්සේ මේ a කියන මේකට අපි ඒක assign කරනවා. We assign the value of 5 to a, right? And then and then you will see something interesting. So if you look at the top right hand, you will see in this section you will see values, you will see a and you will see 5, and so that is basically that. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කොන print කරන්න. ඒක print කරමු. This is a function, this is the print function, and you can basically print this value. So why do we need variables? අපිට variables ඕනේ. අපිට variables ඕනේ. It's important that you need variables because it allows us to assign values and store them throughout the program. Variable එක කියන්නේ අපි නිකම්ම පහ ලියලා තිබ්බොත් අපි ඒ පහට කරන වෙනස්කම් අපිට පස්සේ වෙලාවක පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපි පහ කියන අගය මොකක් හරි විදිහකින් අපි මේකේ ඇතුළේ තියාගත්තොත් අපිට ඒක පස්සේ වෙලාවකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි ඒකට තමයි මේ variables කියන දේ පාවිච්චි කරන්නේ. So a is a variable, 5 is a value. We assign the value of 5 to a. And that's it. So we do something else. We assign the value of 11.25 to a variable named p.
And let's run that too. And you will see that it takes the value of 11.25. And then let's add them together. Now we can do arithmetic. අපිට පුළුවන් මේ variables දෙක පවා එකතු කරන්න. ඒක එකතු කරමු. එකතු කරපුවාම ඔයාලට පේනවා මේ පල්ලෙහා 16.25 පෙන්නනවා. You see that it's 16.25 and that's it. And then we will go to the next step. We will create a new variable and assign this value to that new variable. එහෙම කරපුවාම අලුත් C එකක් එනවා. අලුත් value එකක් එනවා C කියලා. That is 16.25. That's it. And then we will print it and you will see it's 16.25. So now right now we have 3 variables. මේ වෙලාවේ එහෙම අගයන් තුනක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට දැනට පවතින variables වලට අලුත් අගයන් දෙන්නත් පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දැන් ඒ වලට අලුත් අගයක් දෙනවා 550ක් කියලා. ඒක run කරමු. එතකොට දැක්කම ඔයාලට මෙතන පේනවා ඒක 550ක් වුණා. ඊට පස්සේ අපි ආය පාරක් කර ඉස්සෙල්ලා මේකම කරමු. ඉස්සෙල්ලා එකතුවම කරමු. එහෙම කරපුවාම මෙතන දැන් වෙනස පේනවා 561.2. So we have basically changed it and we can print it and we can see. And that's it. So time for another exercise. මම exercise එක මෙතන කරලා දාලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඔයාලට පස්සේ වෙලාවක එක බලන්න පුළුවන්. මේ exercise එකේ මම කරන්න කියලා තියෙන්නේ you assign the result of 25 to the power of 3. 25 තුන්වෙනි බලයට තුන්වෙනි බලය x variable එකට assign කරනවා. ඒක තමයි step 1 එක. ඊට පස්සේ 1.25 මේ බෙදලා ඒකේ අගය assign කරනවා y variable එකට. That's it right here. And then you assign the value of the remainder of x by y to z. Basically, all ඉස්සෙල්ලා මතක ඇති මම මෙන්න මෙතන පෙන්නුවා මෙන්න මේක. අපි ආපාරක් මේ කරන් කරොත් ඔයාලට මතක ඇති. ඒක අපිට එන්නේ 1 කියලා. එන්නේ 100 3ෙන් බෙදපුවාම ඉතුරු වෙන සම්පූර්ණ ඉලක්කම. ඒක එන්නේ 1. ඒක මෙතනට කරපුවාම එන්නේ කීයද කියන එක. අපි මේ ඔක්කොම ටික R වල මෙහෙමත් කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ ඔක්කොම ටික එකවතාවේ රන් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම තෝරලා රන් එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි. මේක පහේ ගුණාකාරයක් නිසා කිසි දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. බිඳුව තමයි එන්නේ. ඒක තමයි මේකට උත්තරේ. හරි. මෙච්චරක් වෙලා කරපු දේවල් ටිකේ ප්‍රශ්න තිබෙනවද? තියෙනවා නම් chat එකේ දාන්නකෝ. ඔව් මේ මම අහලා තියෙනවා එක්කෙනෙක් මේක case sensitive ද කියලා. ඔව් R කියන්නේ case sensitive. Case sensitive කියන්නේ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ හොඳ example එකක් තමයි දැන් මම මෙතන capital X වලින් දෙයක් ලිව්වොත් capital X කියන්නේ simple X එකේ අගය නෙමෙයි. capital X එකට මම හිතනකම අගයක් දුන්න කියලා මෙතන 60ක්. ඔයාලට පේන්නේ capital X කියන්නේ එකක් simple X කියන්නේ එකක්. ඒ දෙකම නෙමෙයි. මොකද සමහර programming language වල මේ capital X simple X දෙකම එකයි. ඒක case sensitive කියන එක. R case sensitive ඒකයි. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම type කරන දේ හොඳට හිතලා බලලා type කරන්න. මොකද R වල කියන්නේ සමහර language වල මේක සමානයි මේකට. ඒකයි. ඒ තාර වල එහෙම නැහැ. දෙකක් ඒකයි. එකෙන්ද R case sensitive. ඔව්. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසට යමු. Functions and vectors. Functions are a very important part of R. So basically functions are, as you can see here, pre-written R code that we can call by name. So it's basically function එක කියන්නේ ඔයා
කලින් ලියපු කෝඩ් කොටසක් ඒක නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට අපි ඒක එකතු කරලා තියෙන එක. ඒක තමයි කෝඩ් එක කියන්නේ. දැන් R වල හුඟක් දේවල් අපි වැඩ කරන්නේ functions හරහා. දැන් හොඳම example එක තමයි ගණිතයේදී ඔයාලට මතක ඇති sin cosine tan ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේ functions R වල කෙලින්ම inbuilt කරලා තියෙනවා. Those functions are inbuilt in R. As you can see here, I have said there's a function for sin in R. So we can run this. So what we say is we take the sine value of 30 and assign it to a variable named g. තිහේ sine එක අරගෙන අපි මේක g වලට අපි එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි එක අපිට g print කරන්න පුළුවන්. එන්නේ sine value එක. ඒ වගේම cosine වලටත් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම tan වලටත් තියෙනවා. cotan වලටත් තියෙනවා. හිතන්න බෑ හැම දෙයකටම තියෙනවා. ඒ වගේ ඒ functions are language එකත් එක්ක කෙලින්ම R එකම එන functions. ඒව තමයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඒකට තේරෙන්නේ නැති ඒ function ඒ කියන්නේ අපිට එතකොට අපි වෙනම ලියන්න ඕනේ sin calculate කරන්න අලුතින් code ලියන්න ඕනේ. R language එකත් එක්ක කෙලින්ම ඒවා එනවා අපිට ඒවා පාවිච්චි කරන්න විතරයි තියෙන්නේ අගේ එළියට ගන්න. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් අපිටම කියලා functions ලියන්න. We can write functions ourselves, right? So this is an example of writing a function. So actually let me go there and explain what a function is. So this is basically the anatomy of an R function. R වල function එක කොහොමද ඒකේ තියෙන කොටස් එහෙම කොහොමද කියලා බලන්න. දැන් මම මේකට මේ තියෙන function ඒ කියන්නේ අපිම function එකක් ලියුවොත් ඒ function එකේ කොහොමද ලියන්නේ ඒකේ කොටස් ටික. Function එක මුලින්ම අපි define කරමු. Let's define a function. Okay. So a function is a block of code that performs a certain task. So basically function එකක් කියන්නේ code එකතුවක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියන්නේ මොකක් හරි එක කාර්යයක් හරියට කරන්න. ඒකට අපි මොන හරි දෙයක් ඇතුළට දෙනවා. ඒ වගේම මේකෙන් මොන හරි එක දෙයක් එළියට දෙනවා. මේකේ දැන් මම මෙතන function එකක් ලියලා දෙනවා. ඒකේ නම BEEZ function කියලා. මම ඒකට ඔයාට කැමති නමක් ඒකට දෙන්න පුළුවන්. මේ function එකේ basically වෙන්නේ අපි මොකක් හරි ඒකට අගයක් දුන්නාම ඒකේ 4 වෙනි බලය calculate කරලා ඒකට 8ක් එකතු කරලා ඒ එන අගය මේ result කියන එක එළියට දෙනවා. ඒක තමයි මේ function එකෙන් වෙන්නේ. අපි ඒක මම කෙලින්ම මේක ලියලා තියෙනවා. අපි ඒකට ගිහිල්ලා බලමු. This is it. So this is basically a function. So we basically put in a value called arg1. So that to the power of 4 plus 8, we assign that to a variable named result, and then we return the result. මේ ඔක්කොම ටික select කරලා run කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි ඊට පස්සේ function එක call කරන්න කොහොමද? How do we use that function? We use that function just like we use these functions. So in sine function, you put in 30 and you get 0.998. And for BEEZ function, let's say that we put 3. අපි හිතන්නකෝ ඇතුළට දානවා කියලා 3. එතකොට අපිට හරියට අර මෙන්න මෙතන තියෙන දේ හරියට උනොත් අපිට එළියට එන්න ඕනේ 89. It should be 89. Okay? So we put this and we basically එතනින් එළියට එන එක අපි assign කරනවා function result කියන variable එකට. And then let's run this and see. Kara, and you can see that it's 89. So that means that it's doing its job, and we can basically print it and see, and you can see that it's 89. So that what that basically means is, so you put in 3 here, 3 goes here, 3 to the power of 4, 3 4 බලය 81යි, 81 දාන 8 89යි, 89 මෙතනට ගියා, ඊට පස්සේ 89 එළියට දැම්මා. ඒ එළියට දාන එක දැන් මෙතන තියෙන 89 මේක ඇතුළට දැම්මට පස්සේ ඒක
අපි assign කරන function result කියන එකට ඊට පස්සේ අපි ඒක print කරනවා and that's it. And so that is basically how a function works, if that makes it easier for you. So that's that. So functions are very important. I'm just covering that because it's also a very important part of our language. एक our language එක වැදගත් කොටසක් නිසා මම cover කරේ. ඊළඟට මම කියන්න යන්නේ basically a good practice. So how do you name a variable? Naming variables is something that you have to get good at because ඔයා මොකක් හරි variable එකක් හරියට නම් කරද්දී ඒක තේරුමක් ඇතුව නම් කරන්න ඕනේ. The reason for that is, so let's take these two variables, okay? So here you have a variable named j and I assign the value 1992. Make basically j samana 1992, right? But I say, so for the next one, it says Jeewantha birth year 1992. So which of these variables has more meaning? මේ දෙකෙන් මොන variable එකද ඇත්තටම මේ අගය හරියට explain කරන්නේ? It's this. It's obviously this. It gives more meaning to what we are actually trying to say. This is important because ඔයා මොකක් හරි දෙයක් ලියලා අවුරුද්දකින් පස්සේ ආපාරක් එක ඇවිල්ලා බලද්දි ඒක මෙහෙම තියෙන එකද ලේසි මෙහෙම තියෙන එකද ලේසි ඒක අනිවාර්යෙන් මෙහෙම තියෙද්දි ලේසි මොකද ඒක කියවද්දි මට තේරෙනවා මම මේකෙන් කියන්න බැලුවේ මේක කියලා. So always try to name your variables in a way that you can identify later. So that is very important. So that's just an important tip. Trying to name your variables. That means when you are trying to basically name your variables, name them in something that makes sense to you. ඔයාට තේරෙන විදිහකට ඔයාගේ variables name කරන්න. නැත්තම් පස්සේ කාලෙක ඔයාට ඒකට එතනට ගියපම ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඒක තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. හරි. So vectors and sequences. Vectors can it's basically a series of numbers, characters or strings. ඒ කියන්නේ මෙතන so this is basically how you create a vector. A vector create කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. C කියලා ලියනවා. You open the brackets and you select, and that is basically how you create a vector. So මේක select කරලා මෙහෙම කරොත් you will see down there it's basically a sequence of 5 10 15 20, and that is basically a vector. Vector කියන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි list එකක්. list එකක් මොකක් හරි එක්ක ඉලක්කම් නැත්නම් characters නැත්නම් මොකක් හරි ඔයාලට කැමති දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ඒවා. අපි දැනට අපි ඉලක්කම් එක්කමු. basically මෙතන තියෙන 1 2 3 4 5 කියලා vector එක create කරලා ඒක අපි assign කරනවා vector of numbers කියන variable එකට. and ඊට පස්සේ අපි ඒක vector of numbers කියන එක run කරාට පස්සේ ඔයාට ඒක එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම functions තියෙනවා R වල. ඔයාට නිකම්ම vectors මේ ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන් ඒවා. එකක් තමයි SEQ කියන එක. SEQ කියන්නේ sequence කියන එක. දැන් ඒ SEQ කියන function එක ඇතුළට ඔයා මෙතන දැන් දීලා තියෙන 150. ඒ කියන්නේ basically SEQ කියන්නේ ඔයා you give a starting number and you give an ending number. පටන් ගන්න ඉලක්කමක් දෙනවා, අවසන් වෙන ඉලක්කමක් දෙනවා. එතකොට ඒක කරන්නේ ඒක generate කරන එකේ ඉඳලා 50 වෙනකන් තියෙන ඔක්කොම ඉලක්කම් ටික. ඊට පස්සේ ඒක අපි assign කරනවා මෙතන මේ sequence of numbers කියන එකට. එනවා. දැන් අපි ඊට පස්සේ ඒක print කරන්න බලමු. තෝරාට පේනවා එකේ ඉඳලා 50 තියෙන ඔක්කොම numbers ටික මෙතන create වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ SEQ එකේ තව option එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් if you need to create it in a sequence by gaps or ඕනනම් අර එකක් කර එකක් වගේ යන්න. සමහර කට්ටියට gaps තිය sequences මේ create කරන්න ඕනේ අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට මෙතනට create මේ දාන්න පුළුවන් ඔයාට ඕනේ gap එකේ value එක. මේකේ basically එකක් කර එකක් යනවා කියන එක. මේක create කරලා මේක මෙහෙම ලියලා මෙතනට දාපුවාම ආය පාරක් ඕනනම් බලන්න. ඊට පස්සේ මම ආය පාරක් මේක එතකොට ඔයාලට පෙනේ 1 3 5 7 9 කියලා. ඔයාලට ඒක ලේසියෙන් ඔයාලා ඕන මෙතන එක ලියා ගන්න sequence numbers gaps කියලා. ඒක write කරන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි ඒක.
ඔයාට ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක තේරුම් ගන්න හරියටම ඕන මෙතන 6 දාන්න. එතකොට 6 6 ඇර තමයි එයා යන්නේ. ඔන්න බලන්න එක. 1 7 13 19. ඒකෙන් තේරෙනවනේ එතන වෙන දේ. ඒ වගේම මේ sequences create කරන shorthand method එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ full colon එක මැදට දැම්මොත් එක මෙතන පටන් ගන්න ඉලක්කම මෙතන ඉවර වෙන ඉලක්කම මැදට දානවා full colon එක. ඒකෙනුත් එළියට එන්නේ මේකම තමයි. සමහර කට්ටිය එක පාවිච්චි කරනවා. and ඊට පස්සේ එක අපි යනවා print කරලා බලුවොත් ඔයාලට තේරෙයි ඒකම තමයි තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඒව තමයි මේක. කාටරි ඒකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කරුණාකරලා chat එකේ දාන්න පුළුවන්ද? So, can you explain how to code a function again? Sure. So, okay, let me actually start and actually write a new function. If somebody is not getting it right. Okay, I will name my function, new function. That's that. And then let's say, so arg1. So this is the input of that. So in this function, what I will do is I will basically take a number. My function I will basically try to take a number, divide it by 2 and add 5 to it. Okay. Basically, so the result will be 1 divided by 2 plus 5. And that's that. And then I will return that result. That's that. And you can, now it's in, and then how do I basically call the function? How do I actually do anything to it? So, so what you do is new function. Okay, and I will say 4. I will input 4 into it. And if you put 4 into it, what should be the value? I think it should be 7. Yeah, it's 7. There it is. And I can make it better by saying I don't know, something like, let's assign it to x. Let's assign the result of this into x. Okay, and let's print x, and x should be 7. And if we put something like, if we put a new number like 20, we set them with that kiya denna one. Yep, it's 50. So that is basically how you write a function. So these are very simple examples of function, but I hope that it makes sense. So somebody is asking me how to put gaps in this 1 to 50. So you can't. So this is just a shorthand method. You can't actually make it as complicated as this. If you want to put gaps, just use this method. That's what I said. That's what I actually at least remember. So that's that. Okay, so if anybody needs to know like what each of this part means, I will go about it once again. So this basically says, okay, we are starting a new function. Okay, and this is basically saying, okay, this is what we are putting into it, and its name is arg1. Okay, and this is what we are actually doing inside there, right? And then this basically says, you basically return basically means you basically spit it out. You return this result and you put that in the brackets, and that's it. That's basically how you break down a function. Hope that makes sense. How to add this symbol? Okay, so on the keyboard you should see around right shift, like right next to M. It depends on the keyboard, but maybe somebody somebody should probably be should be able to help you with that. I will ask them to help you with that. Hopefully that clears it up. And then we will see some examples of vector operations. Okay, so basically what are vector operations? So vector operations are basically like, you have numbers, right? Let's take a number right here. Let's take a number, let's make it 10.
and you can add to it, right? That's 20. You can multiply it, right? And that's 22. You can do whatever you want with it. With vectors, with these values, with these things, you can do things to that as well. That means that, let's say that you have a vector like this, you can add 1 to the whole vector. And that is very useful when dealing with data, right? And then what do you think will happen when we add 1 to this? So what will happen is this 1 will get added to each one of these values. And you will see that 25 becomes 26, 64 becomes 65, and so on. And so those are basically vector operations. What I mean is, you can basically have vectors and basically do normal mathematical operations on them. Or එකතු කරන්න පුළුවන්, ගුණ කරන්න පුළුවන්, බලය බලන්න පුළුවන්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Like we can literally, if I remember correctly, we can even check the power. So let's say this vector to the power of 2, right? And you can see 25 දෙවෙනි බලය 625, 64 දෙවෙනි බලය 4096. You can see that literally you can do whatever mathematical operation that you want on a vector. So this is very useful when dealing with biological data, because you have a huge data set and you have it in a vector, and you need to do something common to every one of the data points, and you can just use that. Okay, it's that. Okay, let's actually take the first real world example. So what I have here, give me a moment. Right. Okay, sorry. So what I have here is 5 people, right? I have here in a vector 5 people, 1, 2, 3, 4, 5. I have their weight. So imagine a scenario. So basically it's like, in June, 5 people come to the health center and we take their weight. We take their weight in kilo. පස් දිනක කොහේ හරි සමීක්ෂාලාවකට එනවා, අපි ඒ කට්ටියගේ බර ගන්නවා. මේ තමයි ජූන් වල යාලගේ ජූනි වල ඒ කට්ටියගේ බර. ඊට පස්සේ අපි ඒ කට්ටියගේ බර ආය පාරක් සැප්තැම්බර් වල ගන්නවා. We take their weight again in September. 1, 2, 3, 4, 5, and that's it. And so we can do something interesting. We can put these values into a vector. මෙතන කරලා තියෙනවා වගේ we can put them into a vector, and then we can see how much each of their weight has changed. We can do that by basically subtracting this vector by this vector, this part. මේ මාස කීපෙදී බර කොච්චර වෙනස් වෙනවද කියලා තියෙන එක අපිට බලන්න පුළුවන් මේ සැප්තැම්බර් වල තියෙන වෙක්ටර් එකෙන් අඩු කරනවා ජූනි වල තියෙන වෙක්ටර් එක. ඒක තමයි මෙතන කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එක අලුත් එකෙන් එළියට එන්නේ තව වෙක්ටර් එකක්. අපි එක අසයින් කරනවා මේ weight difference කෙනෙක්. මම ඒක ඕන දැනට අයින් කරලා දාන්නම්. මේ ටික විතරක් කරමුකෝ. මේ ටික විතරක් අරගෙන මේක run කරන්න. Oh, sorry. මම මේක run කරන්න. I should actually run it. මේ ඔක්කොම දේ අනිවාර්යයෙන් run කරන්න. You select all of this, you run it, and then you select this part, and then you run it. And then you will see the difference between each one. 52 ring. So when you subtract 50.5 by 52, you get 1.5. When you subtract 52 by 62, you get -10. And basically you can see who lost the most weight or who basically stayed the same. So that's basically a real world use of vectors. That. And you can basically, the result of this can be assigned into a new vector. මෙන්න මෙතනින් එන එක අපිට අලුත් vector එකකට write කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතන කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක print කරනවා. ඒක තමයි මෙතන. And that's it. So to actually see an interesting thing that you can do with R, right? You can use this. So basically plotting with R.
So don't take this seriously. We aren't actually going there yet, but I'm just going to run this, right? And you will see something nice. So that there it is. So right on the bottom right hand of the section. So this basically says weight fluctuations, right? So the different color lines basically means, so I think here, even though I haven't labeled it, so the blue line is basically the patient's weights in June. June වල ඒ කට්ටියගේ බර තමයි නිල් පාටින් තියෙන්නේ. රතු පාටින් තියෙන්නේ ඒ කට්ටියගේ සැප්තැම්බර් වල බර. ඒක ඊට පස්සේ මෙහෙම graph එකකට ගත්තාම ඔයාලට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් කාගේද බර එක සමානව තිබ්බ කාගේද බර හුඟක් අඩු වුණේ ඒ වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. So this is basically just a taste of what can be done with very simple code in R. So for this part you only need this. So this is basically just taste of R. So this is something that I wanted to put in there as basically an application of real world applications of R. So now we have something, an exercise that I want you guys to do. I will give you about 10-15 minutes to do it. So if you go to the PDF file that I put on the Google Drive, you can see the exercise. So let me share the exercise with you. It's really simple. It's basically what you have done so far. You just have to change the names of it. That's it. So, okay, that's it. So hemoglobin levels. So here we have hemoglobin levels of patients admitted to the hospital. Hospital එකට ඇතුල් කරපු රෝගීන්ගේ hemoglobin ශරීරයේ hemoglobin levels මෙතන තියෙනවා. හිතන්න මේ දවස් අපි ඇතුළ වෙච්ච පළවෙනි දවසේ hemoglobin එක කට්ටිය ගත්තා ඊට පස්සේ දෙවෙනි දවසෙත් ගත්තා. මේ එක පොලිමකින් එකම patient කියලා හිතා ගන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි දවසේ පළවෙනි patient ගේ hemoglobin 12.5යි දෙවෙනි දවසේ 18යි. එච්චරයි. මේ මම වෙන මොකුත් කියන්නේ මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ පළවෙනි කොටස පුළුවන් නම් කරන්න. I just need you to do the first section. So basically just create 2 vectors for the 2 days. And we'll go from there. So for that you just need to do so for that part what you only need to do is just you only need to rewrite this part. මෙන්න මේ කොටසම rewrite කරන්න විතරයි තියෙන්නේ අර values ටිකෙන් just rename this into something that makes sense. So just do that. I will give you about 10 minutes maximum, and it should be. I just want you to understand that you can actually start doing useful things with this knowledge. It's just basically this. For the 2 days, create 2 vectors just like this. Put the values, put the hemoglobin values instead of these, and basically give them new names and do it here. That should be good. Give me a moment. I will drink some water and come. If anybody has any problems, just right. Okay, somebody asked me a good question. What is a C in a vector? It's just something that you put. So it's just convention. You put C in there, and that's basically how you start a vector. If you ask me, I cannot honestly answer you what the C actually means, but to basically write a vector, you have to basically put in C. That's how you basically create a vector. And that's, yeah. Sorry that I can't be more specific than that. I just don't know. That's that. So it shouldn't be that complicated. What you need to do is you basically need to put in the hemoglobin values into this part and basically give this a new name. Just don't do it there. Just, do it around here. But that's it. So somebody has asked me what is the version of R that I'm using. I think
So I'm using 3.61, but it should be fine. It should be fine anywhere up from 3.2. If you have 3.4, it should be fine. It doesn't matter, you know. None of this requires any new packages. Even people with old R versions should be working fine. So yeah, somebody has asked me something. Oh, oops, no, not that. Let me. Okay, so let me basically write out how somebody is asking me something that we will definitely not cover today. Can we create apps in R programming? Yes, we can. Yes. Hemoglobin day one. I'm just going to say hemoglobin day one and basically create this vector. I'm going to put in the values. I think that are right. Okay. So they should be, yep. 12.5. Yeah, 12.5, 16.7, and so on and so on and so on. Just, you know, just put them in. And that's it. And you can do the same for hemoglobin day two. So that's why I said why naming your variables is really true. You don't need spaces. Somebody's asking me, do you need to keep spaces? Not really. I just do it because most people suggest that doing it is better because it's more clean, it's more clearer, you know, when you are doing it. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් ස්පේසස් තියෙන එකට මම කැමතියි මොකද මට ඒක මගේ හැට ප්‍රියයි ඒක. ඒකයි මම කරන්නේ මම වෙන හේතුවකට මේ කරන්නේ. ඔයාලට තමාට ඒක ඕන නැතුව කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් කරන්න. That's it. And that's basically what you need to do. Yep. So that's that. So hope everybody can understand up to this point. So what we are basically doing is we are basically doing like a real life application of R here. We are basically taking in patients' data on 2 days, and we are basically creating vectors with them, and we can basically work with them. As I told you, don't worry too much about this part. We will get into that in the next part. We are just doing it, you know, just to get by. So if you need to plot this, just copy this section. Okay, copy this section, put it here, and basically replace this part with hemoglobin day one. Okay, maybe put something like hemoglobin. I actually don't need you guys to do this. I'm just doing it just for completion. Okay, and basically I'm going to put hemoglobin day 2, and that's that. And you can see that's how basically the chart looks, even though it's a little ugly. I haven't actually worked with it that much, but this is basically how the chart should look. Yeah, it should look something like that, but I actually don't need you guys to do this part. As long as you understand up to this section, you're okay. So yeah, so okay,
I actually don't need to go into plotting right now, but now let's go into conditional flow control with R. So it's also the last section that we will do before we actually get into the actual fun stuff with R. So I want you to go to your the PDF document that I sent you. Just go there. I will share it on the screen. There it is. And so basically, yes. Did somebody speak? I think somebody is unmuted right now. Hope that's okay. Okay, so basically control flow in R. So in programming, there's something sometimes we have to check. So basically think of a scenario like this. We put in a value, value and then we check, does it meet certain conditions? අපි බලනවා ඒක යම් අගයකට වඩා වැඩිද අඩුද? ඒ අගයට වඩා වැඩි නම් ඒකෙන් පස්සේ තව මොනවා හරි ඒකට කරනවාද? And that is basically called control flow. And for control flow, we use something called if else if. So the example is, this is just an example that I'm just going to use. So we have a variable called a which has a value of 120. 120ක් තියෙනවා 120ක් තියෙනවා a කියන variable එකට. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම බලනවා a විශාලද 250ට වඩා. Is a bigger than a? If a is bigger than 250, it's true. ඒක ඇත්ත නම් we print bigger than 250. ඒකට වඩා ලොකුයි නම් අපි print කරනවා bigger than 250 කියලා. ඒක false නම් ඒක ඇත්ත නොවේ නම් අපි බලනවා a 50ට වඩා කුඩාද කියලා. ඒක ඇත්ත නම් අපි මේ ඊට පස්සේ කියනවා sorry මම මේක ලියලා වැරදි කියලා මම බැලුවේ. Yeah, maybe. Yeah, looks like I made a mistake. Let me make a mistake. Yeah. So here it should be true. This should be false. Sorry. So yeah, so this basically means a 50ට වඩා අඩු නම් ඒක ඇත්ත නම් we say print smaller than 50. ඒක බොරු නම් අපි කියනවා it's between 250 and 50. ඒ කියන අගය 50 250 අතර තියෙන අගයක් කියලා. So this is basically control flow. We put in a certain value, we check if it's you know some value or something. If it's true, we go there. If it's not true, we check again and we check again and we check again. So this is basically control flow. And in R, we use something called if else if to basically do this. So go to the code. And here you have the same example. This is the same example right here. And so here we have a value a that we give so we have a variable a that we give a value of 122. a කියලා value එකක් දෙනවා අපි ඒකට 120 දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා, so this is basically if else if. So this is basically how you write this. Okay. So you start with if, you open the brackets and you say a greater than 250, right? So let me actually type this out separately right here, right? And you can see that it says, so let's first read this. Select this and run it, okay? And then I want you to actually write this a greater than 250 in this section. Just write that in that section. And you will see that it says it's false. Obviously, yes, because a is smaller than 250. So if we ask it, is a greater than 250, it will say, no, it's smaller. So it's false. Then, because it's not true,
it will go to the next step. Because this isn't true, it will go here. Then we say check, is A smaller than 50? A 50ට වඩා කුඩාද? අපි එක දැන් බලමු මෙතනම ලියලා. A 50ට වඩා කුඩාද? නෑ. So it won't print this too, because if this is true, it will print this section. Because it's not true, it will skip this, it will go to this section, right? And because this isn't true, it will not do any of this. Then it goes here. එහෙමත් නොවේ නම් ඒ 250යි 50 අතර තියෙන දෙයක් තමයි. So just select all of this and hit run. And you will see, it will say it's between 250 and 50. And that's basically what we're trying to say. And you can basically do things like put 300 here. Then 300 දාන්න. 300 දාපුවාම I will give you a minute to think. In the chat, just tell me what you think. Just tell me what you think the output should be. Put it in the chat quickly. මෙතනට අපි 300 දැම්මොත් මොකද්ද මෙතනින් එළියට එන්න ඕනේ? Chat එක දාන්න. It's good. I mean, I want you guys to actually, to get engaged in this. I know it's boring. I'm sorry, but we have to try. Yeah, it should be bigger than 250. Let's run it. Yeah, it's bigger than 250. Okay, let's say that I put 20 here. 20 දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? 20 දැම්මොත් වෙන්නේ අපි මුලින්ම මෙතන බලනවා. අපි බලනවා එයා 250ට වඩා ලොකුද කියලා. නෑ. ඒකින්ද මේ කොටස print වෙන්නේ නෑ. ඊට පස්සේ අපි මෙතනට යනවා. මෙතනට ගියපුවාම 20 50ට වඩා පොඩිද? ඔව්. ඒක නිසා එයා මෙතනින් නවතිනවා. එයා මේක print කරලා එතනින් නතර කරනවා. ඒකින්ද අපි ආයෙ පාරක් එක run කරලා බලමු. මේක හරියටම සිංහලෙන් කැඩුවොත් මෙහෙමයි මේක වෙන්නේ. I'll do this because this is really important. A 250ට වඩා ලොකුයි නම් මෙන්න මේ කොටස එයා print කරලා ඉතුරු ටික එයා බලන්නේවත් නැහැ. එහෙම නොවේ නම් එයා බලනවා A 50ට වඩා කුඩාද කියලා. එතකොට එයා කරනවා එහෙමනම් ඒක සත්‍ය නම් එයා මේ කොටස පමණක් කරනවා. එහෙමත් නොවේ නම් ඒ දෙකම ඇත්ත නොවේ නම් එයා කරන්නේ මෙන්න මේ කොටස. And that is basically how logic works in this. So let's put in one final value of 70. 70 not මොකද මෙතනට එන්න ඕනේ. 70 not එන්න ඕනේ. මේක සත්‍ය නෙමෙයි. ඒකින්ද එයා මේ කොටස skip කරනවා. එයා ඊළඟට බලනවා මෙතන. මෙතන බලපුවාම එයා බලනවා 70 50ට වඩා කුඩාද? නෑ. ඒකින්ද මේ කොටස වෙන්නේත් නෑ. ඊට පස්සේ එයා මෙතනට යනවා. මෙතන යාට බලන්න මුකුත් නැහැ. ඒකින්ද එයා කෙලින්ම මෙතන එක print කරනවා. එච්චරයි. මෙහෙමනම් මේ කරන්න. එහෙමත් නොවේ නම් මෙහෙමනම් මෙහෙම කරන්න. එහෙමත් නොවේ නම් මේක කරන්න. That is basically how control flow works. And I really hope that you understand it. At least try to understand it. And because it's really important. So that's that. We are getting to the end. I'm happy because I know that this is boring. So this is while loops. So while loops are again another type of control flow. So I will give an example here. So can go to I have actually put this in the PowerPoint or the PDF. So again, we have A, which is equal to 120. We have a variable at A, age 120ට සමානයි. A 1000ට වඩා කුඩා නම්. So you basically go here. While basically means while A is less than 1000, right? A 1000ට වඩා කුඩා වේ නම්. If it's true, A
you basically print out A in පසුව A වලට 250ක් එකතු කරනවා. And then you go do this again. ඔයා ඊට පස්සේ එතනින් මෙතනට ආය පාරක් යනවා. 120ට 250ක් එකතු කරපුවාම කීය දෙන්නේ 370යි. තාම මේක true. ඒ කියන්නේ 370 18ට වඩා පොඩි. ඒකින්ද ආය පාරක් true. මෙතනට යනවා. මෙතනට ගිහිල්ලා print කරනවා. 370ට තව 250ක් එකතු කරනවා. දැන් 620යි. ආය පාරක් උඩට එනවා. 620 18ට වඩා පොඩිද? ඔව්. මෙතනට ගියා. 620 print කරා. මෙතනට ආවා. 620ට 250ක් එකතු කරා. 870යි. 870 දැන් ආය පාරක් මෙතනට ගියා. 870 18ට වඩා පොඩිද? ඔව්. පල්ලෙහාට ආවා. 870 print කරා. 870ට 250ක් එකතු කරපුවාම මං හිතන්නේ 1120යි. 1120 18ට වඩා කුඩාද? නෑ. මෙතනට ගියා stop. ඉවරයි. එතනින් ඒක ඉවරයි. So that is basically a while loop. A while loop is basically a piece of code that repeats until a certain condition is met. මොකක් හරි එක condition එකක් හරියන තුරු repeat වෙන එකම දේ තමයි while loop එක කියන්නේ. So now let's basically go to the code and basically see the same thing. So this is basically it. While loops are very simple to write. Let me share it. Oh, it's so bad to share it. Okay, so here you can see basically the while loop. So we have a variable a that's equal to 120. I have done something very bad here. In R, you can actually use the equal sign, but I discourage it because it's convention. It's best to use this one. Okay, even though you can use it, you can use the equal sign, but I generally say don't use it. I have used it there as a mistake. So you have a is equal to 120, right? And then you say while. So this is basically a keyword, and you say while a is less than 1,000. So this means less, right? So let's see. So let's run that. Select this and run it, right? And is a less than 1,000? It's true. Just type it in there. A less than 1,000. It's true. So this is true. Therefore, we go here. You print a, and then a is equal to a plus 250. You basically add another 250 to a, and then you go back up, and you go back up, and you keep going until this is greater than a. When this is greater than a, this basically ends. It won't go here. So let's see what happens when I run it. Yeah, it says 120, 370, 620, 870. When it becomes 1,120, because this isn't true anymore, it stops. It doesn't go here, and that's it. So that's basically a while loop. I hope that you understood it. And then for loops. Okay. So does anybody have a question with that? If anybody has a question, just please just put it in the chat. I will give about a minute or so. Okay. So what I will do now is I will so this is the last part before we actually get to the interesting things. The for loop. The for loop, which is the last thing that we need to do. And this is it. Okay, so the for loop. So imagine that you have a vector. Hita not a vector ka tiyena kila. The vector's name is a, and the vector has 5, 10, 15, 20, 25. A can basically list එක තියෙන ආට ඉලක්කම් පහක් තියෙනවා. And then the for loop, what it does is මේ තියෙන list එකේ හැම ඉලක්කමක් පාසාම ඒකට කුමක් හරි දෙයක් කරලා ඒක print කරලා එළියට දානවා. ඊට පස්සේ ඒක
it basically goes from the start to the end. It doesn't meet a condition. A for loop is basically a sequence. For loop එකක් කියන්නේ ඔයාට මොකක් හරි sequence එකක් තියන් ඉන්නවා. ඒ sequence එකේ මුලින් ඉඳලා අවසානට වෙනකන් එකින් එක බලාගෙන යනවා. ඒක බලාගෙන යන අතරතුරේ ඔයාට කැමති නම් මොකක් හරි operation එකක් ඒකට කරන්න පුළුවන්. මෙතන මම කරලා තියෙන operation එක තමයි for each number I add 7 to it, right? So what happens here is, so we start at the beginning. We have 5, and then you take 5 and you add 7 to it, and you basically add print it. So that is 5 plus 7 is 12. 5 දන 7 12යි. ඒක print කරා. අපි ඊළඟ ඉලක්කමට ගියා. ඊළඟ ඉලක්කම 10යි. ඒක 10 දන 7 17යි. එහෙම යනවා. 25ට යනකම් යනවා. 25ට ගියපුවාම ඒක එතනින් ඉවර වෙනවා. It doesn't need to meet a certain condition to end it. It just ends when the sequence is over. ඒක for loop එකේ අවසානයේට අර while loop එක වගේ යම් අර condition එකක් හරියන්න ඕනේ. මේ sequence එකේ අවසානයට ගියපුවාම එයා එතනින් මේක ඉවරයි. හරි. So what I'm going to do is I'm basically going to give you do a for loop. It's not exactly the one that I shared there, but it should be the same. So basically we create a sequence of numbers 1 to 25. If this is confusing for you, this also works. Sequence 1 to 25. If you remember what I told you before, right? This also works. So let's put that in. Okay, and you can actually type it in and see, right? It goes from 1 to 25. So the for loop, how you write that is, you write for and then I. This is basically just a variable that you give to a variable name that you give. It can be anything. So it can literally be BEEZ. ඒකට ඕනම නමක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. මෙතන මොකක් හරි ඔයාලට ලේසි නමක් දාන්න. මට ලේසි නිසා මම මෙතනට I කියලා දාලා දෙනවා. I sequence of numbers in. ඒ කියන්නේ sequence of numbers වල තියෙන හැම ඉලක්කමක් පාසාම ඒ ඉලක්කමට අපි දෙන අගය තමයි I. ඊට පස්සේ මම මෙතන කරලා තියෙන්නේ I වල දෙවෙනි බලය. I වල දෙවෙනි බලය print කර යනවා. වෙන මොකුත් එතන වෙන්නේ නැහැ. So basically, if you run the whole thing, this is what you will see. එකේ දෙවෙනි බලය 1යි, දෙකේ දෙවෙනි බලය 4යි, තුනේ දෙවෙනි බලය 9යි. එහෙම එක යනවා. So that is basically a for loop. So hopefully that makes it clear to everybody what this means. I can actually write another one if that makes it easier. So let's create a new sequence of numbers. Okay, I will just give that the name of I don't know, BEEZ sequence. Okay, and I will say go from 1 to 10 while skipping 3. එකේ 10ට යන 3 ඇර. එතකොට එන්නේ 1 4 7 10 විතරයි. And then let's write a for loop, right? Let's write a for loop for let's say for B in BEEZ sequence. මේ තියෙන හැම ඉලක්කමක් පාසාම මොකක් හරි එක දෙයක් කරන්න. මම කරන්නේ මම එකක් හදනවා මෙතන result කියලා variable එකක් හදනවා. ඒකට මම assign කරනවා මේ හැම ඉලක්කමකටම එකතු කරනවා 3. ඊට පස්සේ මම ඒක ඒ result එක print කරනවා. මෙච්චරයි. So let's see what happens. Yeah. 4 7 10 13. So that's basically the for loop. You have a sequence, you start at the beginning, you go to the end, and while doing that, you take each number and you do something to it. And that is basically the for loop. So we are at the final exercise. Yeah, we can give some time. So I want you to check the PDF. Right? Check the PDF. There should be an exercise that will
that will use everything that you have learned so far and basically get you to do these things. So try to do that. I will try to help, in ways I can. But yes, so do this exercise. So basically, you need to create a vector of these values, right? And then you need to loop through the vector using a for loop. Use a for loop and go through each of these values. And then use if, else, if you remember, and see if a value is higher than 17, print this. If it's between 11 and 7, print this. If it's lower than 11, print that, right? Because you can have if, else, if inside a for loop. That's no problem. You can, these things can be inside each other. So but just do the first step first. If I can do the first step, that would be great. And then I will try to slowly walk you through the next steps in this. If anybody has a problem, just please put it in the chat. More happy to help. We are close. We are so close. I'm so happy into getting to the actual stuff. But this is important. See, it's important to do the unattractive things. So, okay, I will give you about 5 minutes. And if anybody has a question, just put them in there. How can I close the right tabs? Oh, good question. I haven't even thought about it. There should be a way. So I don't think that it's best not to close them. So, okay, so I will share my screen for a bit. Right? So the person who asked me the question, I hope that you mean is these sections, right? So you basically click this one and it will reduce. But about actually closing it, I would advise against it because මං කියන්නේ ඒවා ක්ලෝස් කරන්න එපා මොකද මේවා තියෙන එක ලේසි. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට පොඩි ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන නිසා අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම නම් කියන්නේ මේ Windows දෙක ඕපන් කරන් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් තරම්. It's important because may Windows දෙකේ තියෙන වටිනාකම තමයි, so this window you have several tabs. You can check the files, right? So you can basically see, okay, what are the files that I have, right? You can go and check the data and you can click on this and load the data. That's important. And you can also, if you go to the tabs into the plots tab, you can actually see the different plots that you have made so far. And you can basically export them. You can go to if there's a plot that you want to save, just click export and you save it as an image wherever you like. So those tabs are important. In this tab, you can use it to check all the values that you have put into the program so far. දැන් මේකේ ඔක්කොම මේ පෙන්වනවා. දැනට මම මේක ඇතුළට දාපු සියලුම අගයන් මේක ඇතුළේ මේ වෙලාවේ තියෙනවා. ඔක්කොම variables. Again, the variables. Mama assign කරපු ඔක්කොම variables මේ දැන් මෙතන තියෙනවා. අර while loop එක අවසානයේදී හැදිච්ච 1120 ඒක තාම මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම අර හදපු vectors තියෙනවා. මුලදීම අර sin cos වලින් ගත්ත values ටික තියෙනවා. It's important because sometimes අර code lines 2000කට විතර ගියාට පස්සේ ඔයාට අමතක වෙනවා ඔයාම කරපු දේවල්. එතකොට ඔයාට මෙතනට ගිහලා බලනකොට ඉක්මනට මම ඉස්සෙල්ලා ලියපු value එකක් මෙතන තියෙනවද කියලා. So it's important that they are here for a purpose. මේවා තියෙන්නේ එහෙම තැන්වල හේතුවකට. So just keep them. So if anybody is having any problems with that question, tell me what to do. So what you need to do is, I'm just going to do something extremely lazy. I'm just going to copy this here because it's the same set of values, I think. And then in that exercise, what you have to do is
then loop through the vector, right? For looping through the vector, just do this. For you say, let's say this, let's say hemo, right? For hemo in hemoglobin day 2, right? And say print hemo. That's the second step, right? And so this basically loops through this and basically prints it. Doesn't do anything. මේ for loop එක අපි මේක ඇතුලේ දැන් තාම මුකුත් මේකට එක දේවල් කරන්නේ නැහැ. අපි basically මේකේ එකින් එක print කර කර යනවා. මේ තියෙන values ටිකම. right? අපි දැන් ඊළඟට කරන්න ඕනේ අර ඒකේ අර එක එක අගයන් මේ අගයට වඩා වැඩි නම් මේක කරන්න, මේ අගයට වඩා අඩු නම් මේක කරන්න. අපි ඒක දැන් මේක ඇතුලේ ලියන්න ඕනේ. ඒක අපි කොහොමද ලියන්නේ? කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. for loop එකක් ඇතුලේ ඕනම loop එකක් ඇතුලේ ඔයාලට if else ඒ වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අපි පටන් ගමු මේ වැඩේ කරන්න. මම එකක් විතරක් කරනවා ඊට පස්සේ ඔයාලා ඊටු ටික ලියන්න. මේකේ මම කියලා තියන්නේ if it's greater than 17. ඒ 17ට වඩා වැඩි නම් ලියන්න high hemoglobin levels තියෙනවා කියලා print කරන්න කියලා. So මම ඒක කියන්නේ මේකේ දැන් hemo කියන value එක අරගෙන hemo greater than 17. 18ට වඩා වැඩි නම් මම print කරන්න කියනවා high hemoglobin levels. High hemoglobin levels. හරි. හරිනේ. ඊළඟට එන්න ඕනේ මෙහෙම දෙයක්. හරි. මේ තියෙන්නේ. මෙහෙම දෙයක් තමයි එන්න. ඊට පස්සේ මම එතන තියෙන දේ මම එතන තියෙන දෙයට මම දානවා නිකන් something කියලා. ඒක වල පුරවන්න ඕනේ. හරි. මෙතත් තියෙන දේ ඔයාලා දාන්න ඕනේ මොකක් හරි something කියලා. එකෙනෙක් අහලා දෙනවා is it okay if we didn't define variables as hemo? Of course කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට කැමති දේ කරන්න පුළුවන්. ඕන නමක් දෙන්න ඔයාගේ නම මොනවත් ඒකට දෙන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. The name of the variable doesn't matter. What matters is having something there that's clear to you. ඔයා පස්සේ ඇවිල්ලා කියවද්දී ඔයාට තේරෙන දෙයක් වෙන්න ඕනේ එතන තියෙන්නේ. ඒකයි. දැන් මම මෙතන මේ කොටස විතරක් තියන් හිටියොත් මොකද්ද මෙතනින් එන්නේ? මම වෙන මුකුත් මෙතන එන්නේ. මේක රන් කරොත් එක වතාවක් විතරයි මේක print වෙන්නේ. මොකද මෙතන 17ට වඩා වැඩි අගයන් එකම එකයි තියෙන්නේ. ඒකයි. ඒව ටික අපි මෙතන වෙනම දාන්න ඕනේ. else if hemo අන්දානවා මෙතන කීයද මම දන්නේ වැලියද 11ට වඩා අඩුයි නම් මම කියනවා මෙතන print low hemoglobin levels කියලා. ඒක එහෙමත් නෙමෙයි නම් ඒ කියන්නේ ඒ දෙක අතරේ තියෙන එක. එතකොට කියන print normal hemoglobin levels මම හිත මතකත් නැහැ මම කියන්නේ කීයද. එහෙම තමයි. ඔහොම තමයි මේ වගේ දෙයක් තමයි එතනට එන්නේ. So that's that. So basically run it. තෝරාට පෙනේ. මෙතන එක්කෙනෙක්ට විතරයි 11ට වඩා අඩු තියෙන මේ 9.8 එක්කෙන එයාගේ අපිට පේනවා එයාට තියෙන low කියලා අනික හැමෝටම තියෙන්නේ normal කියලා. මට සනුකේ වල තියෙන මෑ කවසනුක ආයකත් හරි. Yep. Should work. Yep. ඔව්. නමුත්
ඔව් මේ වගේ දෙයක් තමයි එතන හරි මං හිතන්නේ කාටරි ප්‍රශ්න හරි කවුද අපේ තනිදු Yes, sir. may api yanda break ekak shall we go for a break how much time is remaining අපිට කොච්චරලා තියෙනවද පටන් ගත්තත් පරක් වෙලානේ Yes, sir. We have like, I think, 1.5 hours now. 1.5 hours තියෙනවද එහෙනම් අපිට පොඩි break එකක් කරන්න Less than that. Like, yeah, 1 hour and 10 minutes. 1 hour 10 minutes ද හරි එහෙනම් අපි 45 minutes break එකක් ගමුකෝ පොඩ වතුර ටිකක් බොන්න ඕනේ මේ ඒ අතරතුරේ කාටරි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ ටික මේ කොටස තේරුනේ නැත්තම් මේ chat එකේ ඕන ප්‍රශ්නයක් දාන්න කට්ටිය ඉන්නවා යට උදව් කරන්න හරි හරි එහෙනම් අපි ආය පාරක් 5 minutes වලින් හම්බෙමු එතකොට අපි යන්නේ part 2 that's the good stuff ඒ තමයි ඔයාලා බලන් හිටපු කොටස basically එතකොට ඒකට හරි එහෙනම් right see you in 5 minutes තරින්ද අපි තව ටික වෙලාවක් ඉන්නවද කට්ටිය ආයේද තව ටික වෙලාවක් ඇයද shall we start now or do we give a few more minutes A few more minutes. Yes, sir. okay fine There are some questions. with the can't see anything Can repeat the last step. all right for ducking yes let me yes my mistake yeah let me share the screen again yeah there it is sorry there you go. I should have actually left it up there but yes because somebody asked me a good question about like what these brackets mean right that's a very good question that something that I completely forgot so if you take a look at this if here okay so here we check if hemo is greater than 17 if and basically hemo කියන අගය 14ට වඩා වැඩිද කියලා බලනවා we check that and then what this means and then this means is that if this is true only do things between these two we only do the sections of code that is between these two brackets that is basically what it means so for the whole for loop we do everything that is between this and this if we take this else here if we go here we do everything between this one and this one so that is basically what the curly brackets mean they basically show the sections that belong to one of these things if this is true do the parts between this and this and this right if this is true do the parts between this and this right and this goes on and on and on and that's basically what it means so good question thank you to the person who asked it okay Tarun, please send me a message when you need to when we are okay to start again yeah. Fine. Till that I will mute from this can everybody can hear me right Yes, sir. Yes. okay Yes, sir. okay
Okay, so let's go to section number 2. So that's basically you basically go to the Explorer right here and you click part 2. Before that, I will share with you the PowerPoint because there are some other points that I need to make. Right. Okay. Okay. We are finally getting to what we actually need to do. Okay. So now we have arrived at, as the saying goes, at the real meat and potatoes of the workshop. So now we will actually analyze some data with R, right? So tidyverse. So the tidyverse, which gave so many of you so much trouble, ගොඩක් කටට සෑහෙන අපහසුතාව ඇති කරපු tidyverse එක කියන්නේ a package collection. It's basically a package collection. So this package collection gives the users a very convenient way of reading, cleaning, analyzing, and visualizing data. Tidyverse කියන්නේ අලුත් දෙයක්. ඒක දැන් හරියටම පටන් අවුරුදු 10ක් 12ක් විතර ඇති. එනකොට ඒකෙන් ඉතා පහසුවෙන් ඔයාලට data analyze කරන්න පුළුවන්, කියවන්න පුළුවන්, clean කරන්න පුළුවන්. Because most of the time you actually spend a lot of time cleaning data because data is usually very messy. So tidyverse gives us several packages, the ones that I have put here, right? And allows us to actually do work quickly. So the workflow for analyzing data, right? So how does one start to analyze data? Like, so these are the steps that I usually suggest, and that was taught to me by professors long ago. And so we will basically go through them using R. We will first load some data. We'll try to visualize that data. We'll try to run a very basic statistics model on it. And then we will see our assumptions correct on it, right? And then we will basically try to plot that data again. අපි මුලින්ම දත්ත ටිකක් කියවමු. ඊට පස්සේ දත්ත ටික graph එකකට අපි visualize කරමු. ඊට පස්සේ අපි ඊටාම simple linear model එක කියන්නේ මම ඒක හරියට මේකට සමාන හරි සිංහල වචනේ මම හරියට දන්නේ නැහැ. ඒනොට ඊටාම simple statistics model එක ඒකට run කරමු. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපි එතන හිතුවේ assumptions හරිද නැද්ද කියලා. අදට මම plan කරලා තියෙන ඒ ටික තමයි. අපි එහෙනම් ඒක code එකෙන් පටන් ගමු. Right. Part 2 එකට යන්න. Everybody has come to this section, right? Okay, so now the first thing that you need to do is you need to actually load the data. So, oh, and the other thing is go to the top right hand corner, and you will see this broom icon. මෙතන තියෙනවා මේ කොස්සක් වගේ එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්නකො. Click it. එතකොට අර ඉස්සෙල්ලා load කරලා තිබ්බ ඔක්කොම variables ටික අයින් කරනවා. අපි හිස් කරලා දානවා. මුකුත් නැහැ දැන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනටත් ගිහිල්ලා මේක ඔබන්න. මම ආයවතාවක් කියන්නම්. උඩ තියෙන මේ the broom icon. මේ කොස්සක් වගේ තියෙන එක ක්ලික් කරන්න එතකොට මෙතන හිස් වෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ A sequences ඒ ඔක්කොම ටික දැන් අයින් වුණා. මොකද දැන් අපි අලුතින් දෙයක් පටන් ගන්න යන්නේ. අපි මෙතනත් ඇවිල්ලා අය පාරක් මෙතන තියෙන කොස්ස අය පාරක් කරන්න. එතකොට ඒ ඔක්කොම ටික අස්සල යනවා. So now we are starting clean. Okay. First, let's load tidyverse and several other libraries. So libraries. So this is an important section. So tidyverse is basically a collection of packages, and these are also packages. මෙතන තියෙන මේ packages තුනම අපිට data analyze කිරීම පහසු කරන්න තියෙන packages තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ. So basically මේ තුන select කරලා run කරන්න. So run them, and then that's it. These red messages are not error messages, so don't worry. Okay. Please let me know if this works for everybody, because sometimes I think some of you may have to install the packages, some new packages. So please let me know. Was everybody able to run this without any issue? If not, please put in the chat. Okay.
All right, Hari. Yep. That's what I thought. Okay. So please go to the console and write this install.packages, okay, and write grid extra and hit enter. Okay. So I won't do it, but you guys do this and it will show that I won't do it because I already have the package. Okay. Do that, and after that one installs, do this as well, GG45, and hit enter here as well, and that should install the packages into your system. So if somebody asks me every time I install new packages, it takes a very long time, like 5 to 10 minutes. Is it normal? So it shouldn't be normal, but maybe your computer is a little old, or there is some other problem that I don't know about. But ඕවගේ දේවල්ට ගොඩක් හේතු තියෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ බොහෝ දුරට කම්පියුටර් එක ටිකක් දැන් මේ දවස්වල ස්ලෝ වෙලා ඇති. තමයි හිතන්නේ. කරුණාකරලා මෙන්න මේක ලියලා මුලින්ම ඒක එන්ටර් ගහන්න, ඊට පස්සේ ඒක ඉන්ස්ටෝල් වෙයි. ඊට පස්සේ මේක ගහලා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. එතකොට ඒක ඉන්ස්ටෝල් වෙයි. කට්ටිය මේක කරන්න. Yep. Yep, successfully unpacked. Yep, it's installed. Yes. Somebody sent me a question. Package GG45 was built on R version 4.05. Yeah. Yeah. මන්දන මේ සමහර කට්ටිය නිකන් මේක ඕපන් කරපු ගමන් ඔටෝමැටිකලි මෙන්න මේව ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ඒක අර තමා ගාව තියෙන R Studio version එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. So it's tough to predict how these things sometimes happen, right? So somebody has sent me nothing happening. What do you mean by nothing happening? Maybe you can the person who's having the problem with not having any message, just send me a screenshot or something. You know, that might be the best way to resolve this. But for others, I hope that for most of you this worked. Basically, I will put it here in the comments as well, and I will send it out later. So it's install.packages, right? Grid extra, right? You do this and then you hit enter, right? And then install.packages GG45, and just hit enter for both of these, and then it should install, hopefully. You actually don't need this for most of the stuff that we are doing. So even if you don't get them working, it's okay. Oh. Maybe this. Yeah. Can everybody redirect their questions to Sahan Sirivardhana, because that might be the best option for now. And because I will do my absolute best to, once this is over, I will hang around for about 30 minutes. Make you know මම තව විනාඩි 30ක් විතර ඉන්නම්. ඔයාලා ඕනම කෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්න වෙලා ඒ වෙලාවට මම අහන්න. But for now, I think it's best that we proceed with what we have. Okay.
errors, it happens. These things happen because sometimes these, even though so these are errors that I haven't even seen before. But can everybody who was able to download them successfully please put a thumbs up so that I can proceed for now? But the thing is you don't actually need these two to do most of the stuff that we are doing today. So it's okay. It's okay. Okay. So what I will do is I will keep going. Yeah. Somebody has I think somebody has put their problems in the chat. I think for that person the reason might be some spelling mistakes. Maybe Sahan Sirivardhan can help with that. Yeah. Okay, so basically select this and run it, and that's it. And then so R has a very nice facility that it basically has some inbuilt databases. So a very famous data set that has been used since the 1930s is called IRIS. So it's basically a collection of iris flowers, of measurements of iris flowers. It's basically iris scala manghitane engalante තියෙන මොකක් හරි මලක් ඒක ඒ මලේ එක කොටස් වල measurements මලේ species තුනක එක measurements තියෙන data set එක තමයි iris කියන්නේ. ඒක මේ මම මෙතන ඕනනම් දැම්ම Wikipedia link එක ඉස්සෙල්ලා ඉඳලම ජනප්‍රිය data set එක. Edgar Anderson කියලා පුද්ගලයෙක් විසින් එකතු කරපු. And so it's basically been used since 1936 to basically demonstrate statistics. So we can load it using this. So basically R has a lot of data sets. You can actually check it here. So if you go to the console and you type in data sets and you put in the 2 columns, you will see a lot of options for a lot of data sets. එක data sets අපිට open වෙනවා. මේකේ iris කියන එක තමයි අපි basically ගන්නෙ. And this is iris. And so using this we load iris data set into a variable called iris. අපි මේ iris කියන data set එක load කරනවා. අපි මෙතන iris කියන variable එකක් නමට දානවා. අපි ඊට පස්සේ ඒක අපි open කරලා බලමු. දැන් ඔන්න now you can see on the top right hand corner you can see iris. You can actually go to it, go here and click it. It will open a separate table showing the data set. And then you can basically understand what it says. Sepal length, sepal width, petal length, petal width. It's basically describing a flower. And here's the species. Hammer species එකම 50 මේකේ තියෙනවා. Cetosa species එකෙන් 50ක් තියෙනවා. Versicolor species එකෙන් 50ක් තියෙනවා. And the other one is Virginica. Virginica species එකෙන් measurements 50ක් තියෙනවා. So it's basically 150 flower measurements of different parts of the flower. මලේ එක කොටස් වල measurements species තුනකට මේක තියෙනවා. And then what we are going to do is we are actually going to start visualizing this data. Now this is a real world data set that has been used for a long time for real science, and now we are going to do some really cool stuff with it. So we are going to use something called ggplot. So ggplot is a part of the tidyverse universe. ggplot කියන්නේ tidyverse අර package එකේ එක කොටසක්. ඒකේ graphs අඳින්න plots කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ ggplot කියන එක තමයි. මේකේ ggplot වල මුලින්ම ggplot කියලා basically මෙහෙම ලියනවා. And then you basically put in the data set that you want to plot, the name of the data set, and that is iris, right? ඊට පස්සේ අපි කියනවා
අපිට මෙතන AES කියන්නේ aesthetics කියන එක. It basically means that this is a little complicated, I know, but try to stay with me. And then we say we want to visualize sepal length. So basically we want to visualize this column. අපිට ඕනේ මෙන්න මේ column එක visualize කරන්න. මේ මලේ iris කියන data set එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකේ අපිට graph එක අඳින්න ඕනේ මේ sepal length කියන එකේ. Right? And then for those who has taken statistics course, they know what a histogram is. Histogram එක මොකක්ද කියන එක කට්ටියට මතකයිනේ. Second year biostat කරද්දී අපි අඳින්නේ. Basically histogram එක. ඒක තමයි මෙතන අපි අඳින්න කියන්නේ. අපි කියනවා මෙන්න මෙතන මේ ggplot කියන package එකෙන් එකට iris data set එක දාලා ඒකේ sepal length කියන column එක histogram එකක් කරන්න මෙතන අපිට මේ කොටස දැනට ඕනෙත් නෑ. මම ඒක දැනට පොඩ්ඩක් අයින් කරන්නම්කෝ. මේ ඇත්තම කිව්වොත් මේ කොටසත් ඕනේ නෑ. අපි මම අතිශයම බේසික් එකට බස්සන්නම්කෝ. මෙන්න මේ කොටස විතරක් තියනකෝ. වෙන මොකුත් නැහැ. මෙන්න මේ ටික විතරක් තියන්නේ. ggplot කියන මේ function එක ඇතුළට අපි දානවා iris කියන data set එක. ඒකේ අපි කියනවා අඳින්න කියලා මේ sepal length කියන එක. මෙතන ධන ලකුණ දාලා ඊට පස්සේ අපි කියනවා histogram එකක් අඳින්න කියලා. ඔයාලට second year biostat වල මතක ඇති basically histogram එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Basic statistics. And when you put ඊට පස්සේ අපි ඔක්කොම ටික select කරලා run කරපුවාම run කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේක මෙතන දාන්න. මෙන්න මේක basically මෙතන කරලා කරන්න. And then you will see. And that is what you have created so far. Basically a histogram of the sepal length. මේ මලේ මේ කොටසේ length එකේ distribution එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Basically මේක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට sepal length එකේ 6 count එක තියෙනවා මෙන්න මෙච්චරක්. මේක තියෙනවා මෙච්චරක්. And that is basically what you have drawn. So this is basically histogram of that data. And we can make this nicer, right? And we can make it nicer by introducing colors and fills. Then make it ඇහැට ප්‍රිය නෑනේ. So ඒක නිසා අපිට කරන්න පුළුවන් මේකට introduce කරන්න පුළුවන් colors එහෙම. එතකොට මම මේකේ basically කියන්නේ මේ geom histogram එකේ මම මේකට මේ these are basically functions. Remember the functions. So මම argument එකේ මේ color කියන argument එකට දෙනවා black. එතකොට මේකේ මේ the borders will become black. fill කියන එක white කිව්වහම මෙන්න මේක පුරවන කලයක සුදු වෙනවා. ඒ වගේම x lab කියන එක sepal length කරපුවම මෙන්න මෙතන තියෙන එක ආය පාරක් එයා rename කරනවා ලස්සනට sepal length කියලා. මේ y lab කියන එක count කරපුවහම මෙයා මෙන්න මෙතන කියන එක simple c එක නැති කරලා capital C එකකට මෙයා මාරු වෙනවා. That is basically what we are trying to say. And then I will run that to make it easier. I will actually write it right here. ඔයාලත් මේකම කරන්න. මේක කරලා මෙන්න මේක මෙහෙම ලියලා මේක run කරන්න. ඊට පස්සේ මේක select කරලා මේක කරන්න. And that is a new one. And so that is basically a nice histogram of the sepal length. Basically මේ iris කියන data set එකේ observations 150ක් තියෙනවා. ඒ 150ෙම sepal length එකේ distribution එක තමයි මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. And that is that. Hope that is clear. Right? And now, but ඔයාලට තේරෙනවා මේක බලද්දි that this doesn't really make any sense. මෙතන species 3ක් තියෙනවා. Right? So there are like 3 species here. So it doesn't make sense that we have to that we should like plot them all together. තුනම එක තැන කරලා කිසි තේරුමක් නැහැනේ. මොකද ඒවා ಜಾති 3ක්. ඒක නිසා අපි ඒවා plot කරන්න ඕනේ වෙනම නැත්නම් ඒවට වෙන වෙනම colors දීලා. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් species 3 අතර වෙනස්කම් ඇත්තටම තියෙනවාද නැද්ද කියලා. එහෙම කරන්න අපි මේකටම ඉතා සුළු වෙනස්කම් ටිකක් කරනවා. ඒක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙතනට යන්න මේකේ අපි කරලා තියෙන එකම වෙනස තමයි මෙතනට මේ හරි තව වැදගත් දෙයක්. මෙතන ඒක කියන්නේ AES කියන්නේ aesthetics.
aesthetics කියන්නේ basically නිකන් කලාව වගේ කියලා එක මට හරියට explain කරන්න බෑ. ඒක නමුත් ළඟම වචන තමයි කලාව. ඒ කියන්නේ basically ඔයා කොහොමද මෙන්න මේ graph එක අඳින්නේ කියන එක. මේ graph එක අඳින්න අපි පාවිච්චි කරන data එක තමයි column එක තමයි sepal length එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ column එක. right? ඒකට අමතරව අපි ඒක කඩන්නේ කොහොමද? දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා මේ මුලින්ම ඇඳපු එකේ අපි මේක ස්පීසිස් වලට කැඩුවේ නැහැ. මේ 150ම එක තැන තියෙන්නේ. නමුත් මේක data set එකට ගිහිල්ලා බලපුවම තේරෙනවා මේකේ ස්පීසිස් තුනක් තියෙනවා කියලා. ඒකින්ද මේක මෙහෙම කරලා කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඔයාලට කොටස් තුනකට කඩන්න ඕනේ. කඩන එක තමයි මෙතනින් වෙන්නේ. fill කියන්නේ basically මේක ඇතුලේ මේ fill කරන color එක අපි වෙන් කරනවා ස්පීසිස් කියන column එකෙන්. මෙන්න මේ species කියන column එකෙන් වෙන් කරනවා. ඒ කියන්නේ කොටස් තුනකට අපි එක වෙන් කරනවා. ඒ වගේම color කියන එකත් කොටස් තුනකට වෙන් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ outline එකේ color එකත් අපි species වලට කඩනවා. ඒ වගේම මේක ඇතුළේ පුරවන color එකත් මේ කොටස් තුනකට කඩනවා. ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අනෙක් කිසි දෙයක් වෙනස් නැහැ. නමුත් මෙතන මේ alpha කියලා එකක් තියෙනවා. alpha කියන්නේ වෙන කිසි දෙයක් නෙමෙයි විනිවිදභාවය. ඒකට හේතුව මම මේක දැනට මේක අයින් කරනවා. ඔයාලත් මේක අයින් කරන්න. හරි. ඒක අයින් කරලා මෙන්න මෙතන මේ ටික විතර select කරලා මේක run කරන්න. ඊට පස්සේ අන්න හරි. දැන් මේ තියෙන්නේ basically species තුනේම histogram එක පිට එක. So these are basically the histograms of the three species on top of each other, right? So this is actually useful data. You will see that the three species are distributed differently. ඔයාලට තේරෙනවා මේ species තුනේ distributions තියෙන වෙනස් විදියකට. මේකේ peak එක තියෙන තැන නෙමෙයි. මේ නිල් පාට එකේ peak එක තියෙන රතු පාට peak එකත් එක්ක නෙමෙයි. So that's actually useful data that we are getting by doing very little. අපි මේ data set එක load කරේ මෙතන අපිට මේ කොටස කරන්න මේ ටික ඕනෙත් නැහැ. මෙන්න මේ ටිකෙන් අපි කෙලින්ම හොයාගන්නවා මේ තුනේ මේ distribution මේ තුනම තියෙන normal distribution. සාමාන්‍ය විදිහට distribute ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ කට්ටියගේ means මේ සාමාන්‍යයෙන් මේක සමාන නොවේ කියන එක අපිට එකෙන් තේරෙනවා. So that's that. ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට මතක ඇති මම මෙතන alpha කියලා එකක් තියෙනවා. alpha කියන්නේ විනිවිදභාවය. ඒ කියන්නේ ඒ ආගියුමන්ට් එකෙන් අපි කරන්නේ මේ අර දැන් සමහර වෙලාවට දැන් මෙතන මේ නිල් පාට එක නිසා මේ පිටිපස්සෙන් කොළ පාට එක හරියටම පේන්නේ මේ alpha කියන එක 0.5 කරපුවාම මේක පොඩ්ඩක් විනිවිදභාවය වැඩි වෙනවා මේ graph එකේ මේ තියෙන bars වල. ඒක අපි එහෙම කරලා මේක එකපාරක් run කරලා බලන්න. right? ඊට පස්සේ මේක අරගෙන ආයෙ පාරක් run කරන්න. And now it's much nicer. දැන් ඔයාලට කෙලින්ම දැන් ඉස්සෙල්ලට වඩා හොඳට පේනවා මේ අර විනිවිද පේන නිසා පොඩ්ඩක් මේ data කොහොමද distribute වෙලා තියෙන්නේ කියලා. right? Hope that's useful. ඒට අමතරව මේකේ automatically මේ tidyverse එකේ තියෙන හොඳ තමයි අපි අත්‍තරම මහන්සි වෙන්න ඕනේ හොඳ ලස්සන graph එකක් එළියට ගන්න. මෙයා කෙලින්ම මෙතන legend එකත් අපිට හදලා දීලා තියෙනවා. මේක මේ පාටින් කියන්නේ මේක, මේ පාටින් කියන්නේ මේ species එක, මේ species එකේ මේ පාට. ඔයාට ඒවා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම හිතන්නේ ඒක I don't think that's a topic that we need to cover for today. We just need to get the basics out of the way. ඔයාලට ඕන නම් අපිට ඒ topic එකට තව ගැඹුරට යන්න අපි ඒක ඊළඟ දවසේ කරමු. නමුත් අද දැන් ඔයාලට තේරෙනවා බොහොම code ඉතා බොහොම ටිකකින් අපිට ලස්සන graph එකක් එළියට ගන්න පුළුවන් කියලා. So that's that. And then now you think. So now we basically have a data set that has 3 species. නමුත් ඔයා interested එක species එකකට විතරයි. You are only interested in a single species. Now you only want to get the data out for Virginica. ඔයාට ඕනේ Virginica මේකේ මේ තියෙන නිල් පාට තියෙන species එක විතරක් එළියට ගන්න. තමයි ඔයාට ඕනේ. Okay? So Tidyverse has a lot of packages and one is called dplyr. dplyr කියන package එකේ there's a lot of good tools in dplyr that basically allows us to basically filter the data. මේ තියෙන data set එකෙන් මේ යට තියෙන මේ Virginica ටික විතරක් එළියට ගන්න. තියෙන tools ටික මේ
ඕනේ tools තියෙනවා මේ dply එකේ. So ඒක අපි කරන්නේ කොහොමද? ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේකේ කියලා තියෙන දේ මම step by step කියන්න. මම මේ ටික අයින් කරන්නම් මුලින්ම. Right. දැන් අපේ iris data set එක තියෙනවා. So this symbol is basically a pipeline symbol. A pipeline symbol basically means we put this and we feed it into this. අපි මේක අර මේක මේ function එක ඇතුළට ඒක දානවා කියන එකෙන් කියන්නේ. So this is a language that's very unique to Tidyverse. So dply එකේ තියෙන function එක තමයි filter කියන්නේ. The filter function allows us to basically filter out මේකේ තියෙන filter function අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන rows filter out කරලා ගන්න මොකක් හරි column එකකට match කරලා. Basically ඒ කියන්නේ මම මේක කරන්න බලන්නේ species column එකේ virginica කියන ඒවා ටික විතර virginica කියලා තියෙන පේලි ටික විතරක් එළියට ගන්න ලියන code එක තමයි මේ. That is what I'm doing here. dply එකේ filter එක දාලා අපි දැන් iris data set එක dply filter කියන function එක ඇතුළට යවනවා. යවලා මම කියනවා species සමානයි නම් virginica වලට පමණක් ඒ ටික එළියට ගන්න කියලා. ඒ ටික එළියට අරගෙන ඒ එළියට එන මේ කොටස විතරක් මම දානවා මෙන්න මේ variable එක ඇතුළට. So අර 150න් 50ක් එළියට ගන්නවා. ඒ 50 එළියට ගන්නේ virginica කියන species එකේ ටික විතරයි. ඒ ටික අරගෙන මම දානවා iris virginica. I basically take the 50 rows that have species virginica. Species is equal to virginica, and I put that into the variable named iris virginica. That is what I'm doing here. I really want you to understand because this is a really useful function that we will use a lot. ඒක තමයි මෙතන කරන්නේ. ඒක select කරලා run කරන්න. වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මේ iris virginica කියන එක click කරන්න. Then you will see හරි. මේකේ තියෙන virginica විතරයි. It only has virginica. So that is basically a data set. It's basically this data set, but it only has virginica species, right? So that's basically that. And now let's plot it. අපි එක plot කරමු. You guys know how to do this. So basically we create a variable named virginica plot, and then we basically plot the thing. මේ ඔක්කොම select කරලා මෙහෙම කරන්න. Actually I want so right. මම ඔයාලට ඉක්මනට පොඩි exercise එකක් දෙන්න just to make it interesting. So now with the virginica plot you can see, okay, so this is the virginica plot. If you go back and click this arrow, you can see that it's really this, it's the blue one. මේකේ තියෙන මේ නිල් කොටස තමයි basically මේ තියෙන්නේ. මොකද that's virginica. I'm basically just zooming on that part, just plotting that part. That's what it is. Now I want you to make the fill red. මේකේ ඇතුළට පුරවන color එක red කරන්න. මේක red කරන්න සහ මේක blue කරන්න. Just do that just to get this in your head. කරලා ආය පාරක් මේක run කරන්න and then send me a screenshot if you have the time. I'll give about 2 minutes. So there doesn't really need to be anything done. It just needs to be, this needs to be changed to blue. This needs to be changed to red. Okay. And then basically run this and then run that. And you'll see, you know, it's not that pleasing to the eye, but that's basically what happens. But you can change the colors and make it much nicer. Okay. So that's basically what I'm trying to say.
You can make this whatever color that you want. You can make it white, and see, it changes. So that's basically it. So now you can actually, like, if you want to make this like, you can basically change this value into a different species and basically do that, right? But okay, but now let's make density plots. Density plots are basically the same as histograms. Density plots can histogram වගේම තමයි, නමුත් they are much more smoother and they don't have bars, so they are much nicer to the eye. Okay, so it doesn't change anything. So here we have again written, let me actually put so just give it a name, that's all. I'll just give this a name right here at line 70. Okay, so it's the same, this section is the same. So we have iris virginica. Okay, iris virginica, and then I put in sepal length, and then I said not geom histogram. Geom histogram neme, geom density killer. That's when it makes the density plot, right? And let's run that, and let's get the plot out. Plot take elite, and that's what it is. So this is basically this make it in a shape density plot. As you can see, if most of you remember your statistics in second year, or if you are basically stat specials, you will know that the area of this density, the sum of the area is equal to basically 1. That's basically what this means. So this is basically a probability distribution, but much nicer than just a histogram. It's a histogram, but much smoother. And we can ඉස්සෙල්ලා වගේම අපිට මේක ඇහැට ප්‍රිය කරන්න පුළුවන්. ඇහැට ප්‍රිය කරන්න කොහොමද? අපි මේ වගේ එක දේවල් කරලා තමයි. So here I have basically done that. I will fill this with a blue color. I will make the line blue, and I will also rename different parts of it. So what it means by X lab is X label. So I will write it here. X lab means X label. So it's basically X axis label, right? And Y lab means Y axis label. That's what it means. And the plus signs means that you are basically adding it on. So basically run this section, okay? And then virginica density, type it and put it in, and you get a much nicer plot right here. So that is that. As you can see, it's much more nicer to die than this, but it's the same thing. ඉස්සෙල්ලකම තමයි තව ටිකක් එක ලස්සන කරලා ගත්තා. And මේකේ තියෙන මේ simple අකුරෙන් තියෙන ඒවායි මේකේ මේ dot එකක් තියෙන ඒවා අපි නැති කරලා basically මේ X lab කියන එකනේ Y lab කියන එකනේ අපි ඒවා මේකත් වෙනස් කරා. And that's basically a publication called graph if you want to make it that way. But that's it. So this section might be a little difficult. This section might not be possible for those who are unable to install Grid Extra. ඉස්සෙල්ලා Grid Extra package එක install කරගන්න අපහසු වෙච්ච කටට මේ කොටස කරන්න බෑ. නමුත් මේකෙන් මේ කරන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි. ඔයාලට මතකයි නම් අපි ඉස්සෙල්ලා plot එකක් හැදුවා, මෙන්න මේ plot එක. මේ plot එකයි basically side by side තියලා අලුත් plot එකක් හදන එක. We basically keep those two plots side by side and we create a new plot, right? And so Grid Extra has basically a method called grid.arrange. So that means you basically arrange it like a grid. නිකන් එක කොටුවක් අරගෙන තව කොටුවක එක එහා පැත්තෙන් තියෙන එක graph එකක් අරන් ඒ graph එක තව එහා පැත්තෙන් තියලා අපි අලුත් graph එකක් හදනවා. ඒක තමයි මෙතන වෙන්නේ. So basically with this method you have two inputs, okay? One is the virginica plot. If you remember, this is the virginica plot, okay? Let me change this to let's change this to black and the fill to white because it's much nicer. So the virginica plot is basically this,
it's the histogram of the Virginica sepal length or Virginica species එකේ sepal length එකේ distribution histogram එක තමයි ඒ තියෙන්නේ. ඒක තමයි Virginica plot කියන්නේ. ඒක අපි මෙතනට දැම්මා. Virginica density කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා මේ create කරපු මෙන්න මේක. අපි ඔක්කොම ටික run කරොත් ඔයාලට මතකයි අපි ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම create කරපු මේක. අපි ඒ දෙක side by side තියලා ncol කියන්නේ number of columns. So basically ncol is basically saying number of columns. ඒ කියන්නේ number of columns 2 කියන එක තමයි මේක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි මේක මේ plots දෙක තියන්නේ side by side නැත්නම් එකක් උඩින් එකක් යටින්ද කියන එක. එකක් උඩින් එකක් යටින් තියෙන එකද නැත්නම් side by side කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. So basically ඒක එහෙම මේ අලුතින් plot එක create කරලා අපි ඒක assign කරනවා hist and density කියන එකට. ඒ ඔක්කොම ටික select කරලා run කරන්න. එතකොට ඔයාලට පෙනේ අපි අලුත් plot එකක් create කරා. That's the new plot. You can actually there's a button here called zoom and you can zoom in the plot and you can see how it is. And then you can actually save the plot if you want. අනික එක තමයි මම මෙතන තියෙන අනිත් එක. දැන් මේකේ ncol කියන එකෙන් මම ඔයාලට කිව්වේ side by side එක එක්කෙනෙක් හැපැත්තේ අනිත් එක්කෙනා තමයි එකෙන් හැදෙන්නේ. එහෙම තමයි එකෙන් එන graph එක එන්නේ. අනිත් option එක තමයි n row කියන එක. එක්කෙනෙක් උඩ අනිත් එක්කෙනා යට. ඒකත් කරලා බලමු. ඒක n row කරනවා. n row කරපුවාම එන්නේ අන්න ඔහොම. then එක්කෙනෙක් උඩ එක්කෙනෙක් යට. So that's the basic difference between the two. So I will put it here as an option as well. But I will just put it here as an option. Once the workshop is over, I will basically update this again. But yes, that's it. And then there are options in R that allows us to save these plots. මේ plots publication quality එකෙන්ම save කරන්න අපිට options තියෙනවා. GG plot වල ඒකට තියෙන function එක තමයි GG save. GG plot save කියන එක. එතකොට අපි ඒකට දෙන්න ඕනේ arguments ටික තමයි we need to give it a file path. File path කියන්නේ මේක කොහෙද save වෙන්නේ? Save වෙන file එකේ නම. I'm saving it as a file named virginicaplots.png or png කියන format එකෙන් තමයි මම මේක save කරන්නේ. And I am saving this plot. කියන්නේ basically අපි දැන් මෙතන right hand corner එකේ යට corner එකේ create කරපු plot එක තමයි මේ save කරන්න යන්නේ. width එක කියන්නේ අපි හදන මේ basically ඒ chart එකේ පළල අඟල් 6යි. height එකත් අඟල් 6යි. width is 6, height is 6. dpi කියන්නේ අර quality එක. dots per inch. 300 කියන්නේ maximum. R වලට කරන්න පුළුවන්. So that is what we are basically doing. We are saving this plot as a file named virginicaplots.png. virginicaplots.png කියන ෆයිල් එකක් විදිහට අපි දැන් මේ create කරපු plot එක save කරනවා. උස අඟල් 6යි, පළල අඟල් 6යි, quality එක 300 dpi. ඒක තමයි අපි මෙතන මේ කරන්නේ. අපි ඒක save කරමු. save කරා. ඊට පස්සේ විනාඩියක් දෙන්න. මම ඔයාලට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මේකේ මේ ආර workshop එකට ගිහිල්ලා මේ දැන් මෙන්න මම save කරපු plot එක. oops පොඩ්ඩක් ඉන්න. කොහොමද ඒක මෙන්න මේක. මෙන්න දැන් ඔයාලා දකින්නේ මම මේ දැන් save කරපු plot එක ඒක සෑහෙන හොඳ quality එකකින් edit වෙලා තියෙනවා. It's basically if you want it to be it's basically ready for publication. That's basically a publication quality plot designed using a few little 10 lines of code. අපි බොහොම ඉක්මනින් මේ high quality graph එකක් මෙතන create කරලා තියෙනවා. That's basically this. And that's that. Okay. ඊට පස්සේ now I want you to do an exercise. මම මෙතන exercise එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ exercise එක තමයි I want you guys to select
So if you go to this line, so මම මේක කියලා දෙන්නේ ඔයාලට මට ඕනේ ඔයාලා setosa සහ versicolor species දෙකම select කරන්න iris dataset එකේ. මේ iris dataset එකේ setosa කියලා එකකුත් තියෙනවා versicolor species කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඒ දෙකම select කරලා ඒ දෙකටම density plot දෙකක් හදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එකම density plot එකේ ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා මතක ඇති අපි මෙන්න මෙහෙම කරේ histogram හැදුවේ තුනටම ඒක හදන්න density plots මෙන්න මෙහෙම ඒවා දෙකකට එක chart එකේ hint එකක් විදිහට මම දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම තමයි species දෙකක් එකපාරතාව filter කරගන්නේ. Let me explain that. So basically what we are doing here is ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා මතක ඇති අපි filter කරපු විදිය iris dplyr species එක සමානයි virginica එක පමණක් අරගෙන අපි ඒක iris virginica කියන variable එක ඇතුළට යවනවා. දැන් මෙතන මම ඔයාලට කියලා තියෙන්නේ මම ඔයාලගේ මෙතන ඉල්ලලා තියෙන්නේ species දෙකක් filter කරලා ඒක assign කරන්න කියලා තව එකකට. ඊට පස්සේ තමයි ඒක plot කරන්නේ. ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. fill අර iris මෙතන ඕන ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් dplyr කියලා. අයපාරක් iris dataset එක ඇතුළට දානවා මේ filter function එක ඇතුළට දානවා species එක සමානයි setosa මෙන්න මේ තියෙන මේ straight line එක this line this character it's called an O function. ඒ කියන්නේ මෙය species සමානයි setosa වලට හෝ species එක සමානයි versicolor වලට. This basically means O. It basically means if it's this or that. එක්ක මේක නැත්තම් මේක නම් ඒව ටික filter කරලා මෙන්න මේකට ගන්න. That is basically that. So that is the first line of code that you need to put. Now since you have that, do the rest of it. It's not really that complicated. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා මතක ඇති අපි histogram එකක් හැදුවා මෙන්න මේක අරගෙන මේකට සුදුසු විදිහට වෙනස් කරන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ iris කියන එක නෙමෙයි දැන් මෙතන තියෙන two species කියන එක. එකකින් දෙක තියෙන two species කියලා. මොකද අපි ඒක ඇතුළට දාන්නේ ඒක. එතකොට fill color එක species එක ඔක්කොම එකයි. නමුත් මේ වෙලාවේ මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලුවේ density plot එක. histogram එකක් නෙමෙයි. ඒකින්ද මෙතන තියෙන පොඩි දෙයක් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒක වෙනස් කරන්න. නමුත් ඒක කරපුවාම that's it. So do that. මම ඔයාලට ඒකට විනාඩි 5ක් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඒක create කරලා ඒක assign කරන්න ඕනේ. මේකට මොකක් හරි මෙතන මේකක් දාන්න. ඒක assign කරනවා අලුත් මේකකට. Right? And then save කරන විදිහ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඔයාලා අලුත් නමකින් මෙන්න මේක save කරන්න computer එකට ඊට පස්සේ ඒක open කරලා බලන්න and that's it. You have a publication quality graph of the sepal length distributions of two species. So that's it. ඒකට මම ඔයාලට විනාඩි 5ක් දෙන්නම්. ඒක කරන්නකෝ.
and ඊළඟ step එක විදිහට you basically after you create the plot, then just make sure that you have the correct plot එක create කරාට පස්සේ just type in dense plot and make sure that it's actually there and it's correct, and then actually basically save it using this function, but change, you understand the things that needs to be changed. I mean, the name needs to be changed, and this needs to be changed to this one. මේ නම වෙනස් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේකට. මේ නමත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ, නැත්නම් අපි ඉස්සෙල්ලා save කරපු එක මකාගෙන මෙයා save වෙනවා වෙනස්, මෙයා save වෙනවා මේ නමෙන්. ඒකයි. ඒක නිසා වෙන නමකින් එක save කරන්න. But yes, do that. So basically what needs to be done is run this section. Okay, and then you will see something like this. I hope it should be geom density. That should be the case, and then should be that. You should get something like that, and then gg save. I'm going to say two species density.png. Just give it all the කැමති නමක් ඒකට දෙන්න, doesn't matter, and then dense plot. If you need to play with the width and everything, feel free to do so. I'm just going to keep it simple. Width is 6 inches, height is 6 inches, and then the DPI is equal to 300, and that's it. I will go and actually see if it actually worked. Looks like it did, and I will share it with you. So yep, there it is. So there's another nice looking graph. So that is basically that. So now I think up to now you guys actually know how to read a data set, filter a part of that data set, just visualize it, and you also know how to just visually inspect a data set, make a histogram out of it, just see if it's normally distributed or not. You actually know if there are different if the data set is divided into different sections or species or categories. You know how to visualize them separately. You know how to extract different sections of the database. It's like, for example, if there's only one species that you are interested in a database of 100 species, or a database එකක් තියෙනවා ඒකේ species 100ක් ඉන්නවා. නමුත් ඔයාලා interested elephants ලා හදාරන්න විතරයි. දැන් ඔයාලා දන්නවා elephants ලා extract කරන විදිහ. ඒක basically a template එක මෙතන තියෙනවා. So you basically read that database and you basically extract it using the scientific name or the common name for the elephant, whatever that column is. But the basic template is here now. You basically know how to do that. And then now you know how to visualize it. You know how to make a histogram. You know how to make a density plot using that thing. And you know how to save it to the quality, you know how to save the graph at a very high quality. So those are useful skills. Okay, so to end today, to finally end today, we are going to basically going to do a quick linear model. So let's get on with that. Okay, you guys can see the RStudio screen, right? Okay, can you show the saving part? Okay, there it is. So that's basically what needs to be done. Yeah, sorry. Yep, that's the section. I will actually update the Google Drive with these two files once today's done, right? But yes, so I actually think that like these are actually even more useful than the actual analysis, because now you know how to load the data, right? You know how to filter the data, that is basically cleaning the data. And now you know how to visualize that data. I mean, not every type of visualization, but you know how to get started. And that is a very useful skill. And analysis is only the next step. So I feel that if I give you a data set now,
you can basically work for about 1 hour, 2 hours to understand it, and then can basically use the same code, change little parts of it, and basically visualize that database. And that is a very useful skill. So try to keep up and try to keep doing these things. Okay, so I will go on to the next section. So how did you take both density plots in the same graph? Okay, so good question. So where would it be saved? Another person asked me how to save this extracted data set in CSV file. Please ask me that question again once everything is ended today, and I will answer that personally. But it's pretty simple. Okay, so now exploring data and models. Okay, so basically there's another data set. There are a lot of inbuilt data sets in R, as you remember. So if you say data sets, there's another one called empty cars. So empty cars, some of you, especially the guys, might recognize the vehicle models here. So this is basically an old database that has statistics for different vehicle models. So this is MPG, means miles per gallons. So in Sri Lanka, we would say miles per gallons can appear at anything liter kilometer kiyak duwanna puluwan කියන එක basically. And basically you also have the weight in tons. බර තියෙන වාහනේ ටොන් වලින්. So these are basically statistics for different vehicle models, and this is useful because we can actually create a linear relationship. We can make a small statistical model here and get started. Okay, so let's first load the data. So that part isn't that complicated. Let's actually make it a little more neater. Okay, let's load it into a variable named cars. Okay, so I will so cars data cars, that's that. And right, actually remove that, we don't need that. So it's basically just keep this line, and now we have loaded the data in there. Okay, and then using ggplot, if you remember, what we are going to do now is we are going to introduce another column, X column and Y column. So now what we are doing here is, if you remember empty cars, okay, we need to make a relationship between the two. So we are going to make a relationship between miles per gallon and weight. So it's a logical thing. It basically says we are thinking car එක බර වැඩි වෙන තරමට car එකේ efficiency එක බහිනවා. ඒ කියන්නේ car එකේ බර වැඩි වෙන තරමට මේ ලීටරයට යන හැතැම්ම ගාන අඩු වෙනවා. That's basically what we are trying to say, and we are trying to make a statistical model to basically show that. And to do that, we are first going to visualize the data. And to do that, we will basically say, we are going to say ggplot. The data set is empty cars, this data set. And then for the X column එකට ඒ කියන්නේ යටට අපි දානවා weight එක, basically this බර. And then for the Y column, we are going to put miles per gallon. හැතැම්ම කියන්නේ ලීටරයට හැතැම්ම ගන්න, ලීටරයට කිලෝමීටර ගන්න. අපි ඒක දානවා. And then that's the aesthetics. And then we are going to create, and then we are going to make it into a geom point. Geom point කියන්නේ point plot එක, scatter plot එක. ඒ කියන්නේ basically එක dots තියෙන්නේ. XY coordinates වලට match වෙන තැන dots තියෙනවා. ඒ කියන්නේ basically මේ පළවෙනි column එකේ මේ පළවෙනි row එකේ x වලට වැටෙන්නේ 2.62 x coordinate එකෙන් y coordinate එකට 21. That's basically how this is going to point out. So now basically let me run this and you will see it. This is it. And you can see that this is basically the column that we are creating. So this is basically all of those car models and their weight versus their miles per gallon. ඒ කට්ටියගේ weight එක එයාලගේ ලීටරයට හැතැම්ම ගන්නට එරෙහිව තමයි මේකේ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට දැන් මේකෙන් දැක්කම තේරෙනවා obviously
බර වැඩි වෙන තරමට වාහනේ efficiency එක බහිනවා කියලා. And we can sort of see that this is a linear relationship. අපි ඉරක් ගැහුවොත් මේක මැද්දෙන් යන ඉරක් වගේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. So that is basically what we are trying to prove. And those types of things are called, if you remember biostatistics, we basically did this in biostats because I went to University of Colombo, second year biostats. We would basically look at this and say there is a negative linear relationship between the two variables. Deka atare negative කෙලින්ම ඉරක් ගන්න පුළුවන් රිලේෂන්ෂිප් එකක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ඒ කියන්නේ basically weight එක වැඩි වෙන තරමට miles per gallon අඩු වෙනවා. ඒ වගේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. So because it looks like it's a linear model. කෙලින් ඉරක් ගන්න පුළුවන් මොඩල් එකක් වගේ නිසා අපිට linear model එකක් R වලින් හදන්න පුළුවන්. So let's create that. So how do you create that? The function is called LM. LM function is basically, it basically means, LM basically means linear model. LM, linear M model. And so in that we say MPG is dependent on R. MPG කියන a variable එක රඳා පවතිනවා. මේ symbol එක තියෙන the wave symbol, you can find it on top of the tab key. ඔයාලගේ keyboard එකේ tab key එක උඩින් බලන්න. එතන තියෙන මේකේ shift ගහගෙන tab key එකට උඩින් තියෙන කෙබුවොත් එන මේ symbol එක තමයි ඒ තියෙන්නේ. That's a symbol that's there. MPG is dependent on weight, and the data set is empty cars, and we create that linear model, okay, and we basically put it into this variable called car model, and then we basically use something called autoplot. Autoplot is basically something that we can use to basically make things easier for us. So autoplot කියන්නේ so let's say that we have some assumptions. අපි මේ graph එක දිහා බලලා කියනවා මේ දෙන්න අතර තියෙන linear relationship එක කියලා. කෙලින් යන පල්ලෙහාට යන relationship එකක් තියෙනවා කියලා හිතනවා. අපි ඒකට model එකක් මෙතනින් හදනවා. LM, the linear model that we create, saying that miles per gallon depends on weight for this data set. That's the model that we have created. Then we put it into a function called autoplot. Okay, let's remove this part for now. We put this variable in there, okay, and then we basically put that plot into this variable, okay. So I need to run this, both, run everything, absolutely, and then we save that plot into that. And if you and then you can basically the autoplot comes out something like this. It doesn't actually you don't actually need to look at a lot of these things. You don't need to look at this one or this one or this one, but the graph on top right එකේ තියෙන graph එක තමයි වැදගත්ම දේ. It basically shows that the linear model fits and that there are very few data points that are away from it. Basically මේකේ මේ උඩ තියෙන මේ කෙලින් යන line එක දිගේ බහුතරයක් points ඒ line එක දිගේ තියෙන නිසා සහ එකෙන් ගොඩක් එළියට පැනලා නැති නිසා ඒ කියන්නේ අපි මේකට මේ හිතන linear model එක මේකට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් මේකේ මේ dots තියෙන්නේ මේ හේන ඈත. මේවා බහුතරයක් මෙහෙම ළඟ තියෙන්නේ නැහැ. So this basically shows us that our assumptions that this is a linear model මේක කෙලින්ම අපිට අර කෙලින් ඉරකට සමාන කරන්න පුළුවන් මොඩල් එකක් කියලා හිතන එක හරි කියලා පෙන්වන්න තමයි අපිට මේක මේ auto plot කියන එකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේවයිනුත් කියන්නේ ඒකම තමයි.
Here you don't see a huge, like they are like randomly scattered around each other, residuals versus fitted. මෙතනත් මේක randomly තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට නිකන් මේවා අගක එකතු වෙලා නැහැ. So here these points aren't like clumped around here. මෙතන ඔක්කොම ටික එකතු වෙලා නැහැ. නැත්තම් මේ ටික මෙහෙට යද්දි එකපාරටම පොඩි වෙන්නේ නැහැ, නිකන් පොඩි පොකුරු ගහන්නේ නැහැ. මේකෙත් එක එක අගවල වලට මේව ගිහින් මේ ඔක්කොම ටික තියෙන නිකන් randomly විසිරලා වගේ. නමුත් මේක තමයි වැදගත්ම එක. උඩ දකුණු පැත්තේ තියෙන එකේ points ටික මේ කෙලින් යන ඉර දිගේ තිබ්බොත් what assume කරන්න පුළුවන්, yes, this is basically a linear model කියලා. So good on that. That means that our assumption on the data set is correct. So now what we can do is we can go back into it and we can say, okay, this is a linear model. And that's really all the statistical statistical analysis that we are going to do for today. So for right now, you know how to read in a data set, okay? And you know how to basically filter that data set. You know how to visualize that data set. And now you know how to create a very basic linear model for that data set and check assumptions on whether or not that linear model fits that data set. ඔයාලට පුළුවන් data set එකක් කියවන්න. ඔයාලට පුළුවන් data set එකක් මේ ඊට පස්සේ ඒකෙන් කොටස් විතරක් එළියට ගන්න ෆිල්ටර් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ data set එක visualize කරලා graphs අඳින්න පුළුවන්. graph save කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි ඔයාලට ඒ data set එකේ තියෙන මොකක් හරි relationship එකකට ඔයාලා හරියන model එකක් හිතාගත්තා. linear model එකක්, කෙලින් යන model එකක් හිතාගත්තා. simple model එක, but it's still a model. And then you can check assumptions and see that it's true. මම අර දාපු PDF එකේ තවම explain කරලා තියෙනවා. In the PDF you can find an in-depth explanation of the auto plot. මම අර ඉස්සෙල්ලා අර කොටස් 4කට බෙදිච්ච chart එක මම පෙන්නුවේ. ඒක මේ මම ඒක in-depth explain කරලා තියෙනවා. That's that. So now for the final 10 minutes of this whole day. So this is basically tidy data. So this is something that's very important that I take like really seriously, and people don't really pay attention to this. So okay, correctly tidying up your data. මම දැකලා තියෙන හුඟක් කට්ටිය තමන්ගේ data gather කරන්නේ tidy විදිහට නෙමෙයි. That means, so what is tidy data? A data set is tidy if it basically fills these three a data set is tidy if it fills these three okay, a data set is tidy, okay, if it fills three criteria. So that means data set එකක් සාමාන්‍යයෙන් හරි tidy data set එකක් වෙන something that is useful for an analysis. නැත්නම් දවසම වාත වෙවි Excel එකේ එකත් එක නටන්න නැතුව හරියට data set එකක් format කරන විදිහත් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකට තියෙන tidy data set එකකට තියෙන characteristics තුන තමයි හැම variable එකකටම එයාටම කියලා column එකක් තියෙන්න ඕනේ. හැම observation එකකටම එයාටම කියලා polymer තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම හැම අගයකටම තමාටම කියලා එක cell එකක් පොඩි කොටුවක් තියෙන්න ඕනේ. That is basically characteristics of a tidy data. Then make a bar. This data set. මම මෙහෙම ඕන තරම් දැකලා තිනවා මෙහෙම තියෙන data sets. But this is not tidy. This is not a tidy data set, and this is not that useful for analysis. ඒකට හේතුව මොකක්ද? I'm going to give you about 1 minute to think why this isn't actually useful for analysis. I මෙහෙම තියෙන data set එකක් useful නැතයි. I මෙහෙම තියෙන data set එකක් tidy නැත්තේ කියන එක චුට්ටක් බලලා මට කියන්න. Go back to this and see why this isn't useful. Just think. I හිතලා බලන්න I මෙහෙම තියෙන data set එකක් analysis වලට සුදුසු නැත්තේ කියලා. ආය පාරක් ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න ඒක මේ තියෙන criteria තුන fulfill කරනවාද කියලා. මෙහෙම තියෙන. දැන් මේ තියෙන මේක තියෙන වෙන මොකුත් නෙමෙයි. මිනිස්සු 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. ජේසන්, ජෝන්, මැගී, ලූසි, රයන්, ඩිලන්. ඒ කට්ටියගේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට
ඒ කට්ටියගේ බරවල් වෙනස් වෙන එක. 2004 ඒ කට්ටියගේ තිබ්බ මේ බරවල්, 2005 තිබ්බ මේ බරවල්, 2006 තිබ්බ මේ බරවල්, 2007 තිබ්බ මේ බරවල්. නමුත් මේක හරියද? ඒ කියන්නේ more than right. ඒ කියන්නේ මේක අර හරි වැරදි කියනකට වඩා මේක tidyද නැද්ද කියන එක පොඩ්ඩක් බලන්න. I would say that it is not tidy. Yeah. The thing is that this isn't tidy. If it is tidy, this should be how it's structured. එක tidy නම් ඒක තියෙනවනේ මෙන්න මෙහෙම. අපිට name එකට එක column එකක් තියෙනවා, year වලට එක column එකක් තියෙනවා, weight වලට එක column එකක් තියෙනවා. This is basically, so ඔයාලට මතකද අපි පාවිච්චි කරපු iris data set එක? The iris data set is a tidy data set. ඒක හරියට tidy data set එක. ඒකේ basically තියෙනවා because we don't need to give different columns for the year. අපි හැම අවුරුද්දකටම එක එක columns දෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි එක column එකක් හදනවා, ඒකට අපි දෙනවා year කියලා. ඒක තානවා අවුරුද්ද. ඒකට corresponding weight එක අපි එහා පැත්තෙන් දානවා. This is easy for analysis. මේක තමයි analyze කරන්න ලේසිම එක. So always make sure that your data is tidy. Don't make it like this. Make it like this. Because here, because මේක දැන් බැලුවොත් එක ඔබ්සර්වේෂන් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ, right? මේකේ මෙන්න එක ඔබ්සර්වේෂන් එක, right? Because මෙන්න එක ඔබ්සර්වේෂන් එක, මෙන්න එක ඔබ්සර්වේෂන් එක, මෙන්න එක ඔබ්සර්වේෂන් එක, මෙන්න එක ඔබ්සර්වේෂන් එක. Because you have to go by both this side and this side to get to here. But here you just have to go here. මෙන්න මෙහෙම. ඔයා එකපාරක් දකුණට ගියපුවාම මේක සම්පූර්ණ කතාව පේනවා. JSON ගේ 2004 බර 89.5. ඒක තමයි ඒ කියලා තියෙන්නේ. So this is how you basically structure and tidy data. Always try to follow this format. Don't මම දැකලා දෙනවා හුඟක් කට්ටිය මමත් ඉස්සර මගේ data සමහරලාට මම මෙහෙම තමයි ලියන්නේ. පස්සේ තමයි තේරුනේ that this is the best way because this allows us to basically feed it directly into statistical programs. Stata, R, Python ඒ ඕනම එකට මේක තමයි අතුලට දාපුවම ලේසිම වෙන්නේ. Because here one row is an observation and it tells the complete story. So always try to make your data like this. So now R has some tools because so many people have their data untidy. හුඟක් කට්ටියගේ data untidy කරන නිසා R වල අපිට පුළුවන් basically data tidy මේ tidy කරගන්න පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. We'll do one of those today. So basically, I am also teaching you another skill. How to read external data. අපි දැනට මෙච්චර වෙලා අපි කියුවේ R එකම එන data sets තමයි මේ වෙලාවේ මෙච්චර කාල අපි කියුවේ. Right? Right? So අපි දැන් මෙච්චර වෙලා කියුවේ මේ R එකම එන data sets තමයි. නමුත් ඔයාලා ආය පාරක් ගිහිල්ලා බැලුවොත් if you go and check, I have actually given some data sets in the data column. Let me share the screen. So here, so this is the R workshop file. Just go to this one and you will see that I have given some data sets. CSV format data sets. So now we will try to load them into R. Okay. And so how would we do that? We do that by using a library called Reader. Read R it's also a tidyverse library and it has a function called read CSV that basically reads CSV files. Again, අපි ඒකට ලොකේෂන් එකක් දුන්නාම දැන් මගේ ෆයිල් එක තියෙන data/untidy dataset1 ඒක තමයි that's the full path for my dataset. ඊට පස්සේ මම මේක මේකෙන් read කරනවා. read කරලා මම මේක මෙන්න මේ variable එකට දානවා. So let's run that. Right? And then we can actually view the dataset. මෙන්න මෙතන අපිට ගිහලා කෙලින්ම dataset එක බලන්න පුළුවන්.
So this is the example that I created for the untidy data set. May the untidy data set. So how would you make this tidy? You would make it tidy by renaming, by making this column into by making this row into a column. මේ 2004 2005 2006 2007 කියන එකත් අපි ඒකට වෙනම column එකක් හදනවා year කියලා. ඒක මෙහෙම පල්ලෙහාට යනවා. ඒකට ගැලපෙන weight එක ඒකත් යනවා මේක දිගේ. මේක හරි common problem එකක් නිසා R වල inbuilt method එකක් තියෙනවා එහෙම untidy data sets tidy කරන්න. And that is මේ tidy R කියන මේ library එකේ pivot longer කියන function එක. It doesn't really matter. You don't really need to know what this does, what this means. Just know that it can help us get this into a tidy format. ඒකේ අපි ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ. So again, here we have let me get this up so that it's much more clearer to you. So here we have the weight data set. So can anybody let me know if they were successfully able to actually read this thing into their R environment? මෙන්න මේක සාර්ථකව කරේ කවුද? මට පොඩක් කියන්න කරේ නැත්තේ කියලා. Okay, all right. මම හිතනවා ඒක successfully කරා කියලා නැත්නම් just get back to me later. මම මේක උනාට පස්සේ මම ටික වෙලාවක් ඉන්න. So basically මේක read කරාට පස්සේ you can basically actually just මේක කරලා ඕන චුට්ට run කරලා බලන්න and then මේක මේ පල්ලෙහෙන් වැටෙනවා. So this is the data set. And then you can basically use this function named pivot longer and you can basically convert this. So my pivot longer කියන එකේ we create a vector. ඒ vector එකේ අපි දෙනවා 2004 2005 2006 2007 කියන එක අපි ඒක convert කරනවා names to here. අපි ඒකේ මෙන්න මේවා අපි යවනවා year කියලා අලුත් column එකකට. ඒ වගේම අනික් තියෙන ඔක්කොම values ටික. And the other thing, how you know that it's untidy, we never say that this is weight. Again, if you give this to somebody without explaining it too much, they would have no idea what this cell actually means, because in this one we never say what it is. Maybe you can put 2004 dot weight, 2005 dot weight, but that is just ugly. It just that is not tidy data. Some people might say that it increases redundancy, but in the age of supercomputers, again, after make storage capacity, it's better to have a data set that describes itself well rather than just thinking about a few megabytes or kilobytes. So I would always say, yes, it increases the number of rows, but it increases readability. පේලිගාන වැඩි වෙනවා. අපි මේක tidy කරොත් මේකේ තියෙන පේලිගාන වැඩි වෙනවා. Namuth, it makes it much more readable. By just reading one row, we know the whole story. So I always say convert your data into the tidy format because it makes analysis easier. And then make it 2004 2005 2006 2007 කියන එක ඔයා convert කරනවා year කියන එකට. year කියන column එකට ඒක දානවා. ඊට අමතරව තියෙන අනික ඔක්කොම values ටික මෙන්න මේ ටික අපි weight කියන column එකට දානවා. So let's run it. And then එහෙම කරලා අපි ඒක ගන්නවා මේ weight dataset tidy කියන එකට. And that is that. And then you run it and then now you see. අපිට ඒක වුණා වෙනම බලන්න පුළුවන්. Right. Meeting. Now it's much more cleaner, at least to me. දැන් මේකේ කෙලින්ම දැක්කහම තේරෙනවා JSON 2004 weight 89.5. That's it. And you can basically read it back into R without any issue and start working on it immediately. And then the last thing that I want to do today is this. How to write that data set into the disk. අපි කොහොමද
අපේ මේ data set එකක් write කරන්න save කරන්න ආය පාරක් මේ computer එකට. ඒකටම read R එකේ තියෙනවා write CSV කියලා function එක. ඒ වගේම අපි Excel files එක වැඩ කරනවා write Excel එක ඒවට එහෙම තියෙනවා. You guys can actually like do it on your own time later, but I'm just today focusing on write CSV. මේක basically read R write CSV කියන function එක ගන්න, and then into that function we put the argument of this one. අපි දැන් මේ දැන් tidy කරපු data set එක දානවා. ඊළඟට අපි දානවා file path එක. අපි data කියන folder එක ඇතුලේ tidy data set 1 කියන එකට අපි ඒක write කරනවා. කියලා අලුත් file එකක් විදිහට run කරනවා. write කරනවා. එච්චරයි. And then that's done. You can actually go. I will just go inside and basically show it to you. Metin. Today at 1:49 අපි මේ දැන් write කරපු එක. This is that. And we can basically I can open it and show you, but yeah, sure. Yeah, where's the bloody thing? All right, yeah, here it is. This is the equivalent of Excel on macOS, but yes, Metin, tidy data set one copy me then lila dapo. So that is saved onto the disk, and you can basically read it back. And you can basically read it back using the method that I've showed you. So if you wanted to read it back after everything is done and you have exited, you would just use this, this, and you would just put tidy data set one, and you would just read it back, and that's it. So now I think that's enough for today. The next one is it's also a different format of untidy data, but I think that you guys can figure it out on your own, because it's not really that common type of untidy data. This is the type of සාමාන්‍යයෙන් තව untidy data version එකක් තියෙනවා. නමුත් මේක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර දකින untidy data type එක. හුඟක් කට්ටිය අර එක තනි column එකක් වෙන්න ඕන දෙයක් row එකක් කරන හුඟක් කරන නිසා තමයි මම මේක දැම්මේ, because I think that it's really important that you know how to properly format your data so that you and other people can use it later on without any issues. So I think that is enough for today. So just to summarize, from today you know how to do basic arithmetics in R. You know how to do things like for loops, while loops, if else, control flows in R. You also know how to write a very basic function in R. And then in terms of data manipulation, you know how to basically create a vector in R. You created vectors for a real life situation like hemoglobin counts. So that is very nice. So you know actually how to create a small data structure in R. And then you also know how to read data into R, filter it, clean it, and then basically visualize it. And you also know how to basically visualize that data and then basically save it at a very high quality. You know that too. And now you know how to read external data into R. You know how to write data into a computer. That is also good. And then you know how to tidy untidy data, and you know what untidy data looks like. So you will the chances of you making that mistake again will be low. So that's that. I think I have spoken way too much because I need to save myself for tomorrow, but I will happily hang around for about 15 minutes more and answer any question that you might have, but I think that is enough for today. And I think that I just hope that these skills will be useful to you. For tomorrow, we will actually get into some more statistical analysis with R. We will do things like ANOVA, t-tests, and things like that, and get more into visualizations and such. But yeah, I think that's enough for today. And I will hang around for about 10-15 minutes more. And if anybody wants to ask a question, just ask away. But yes, thank you very much for your time. And I hope that this was useful.